Hello and welcome. This is Eien, and today we're going to be playing patch 2.4 of Zenless Zone Zero. We're going to have to pull for Dialyn, which is live right now. We have 200 pulls, which hopefully are going to allow me to get it for sure. And after that, we're going to play Storyline for 2.4. I think that we still don't have the cooperative version of the game. The co-ops will be coming up for 2.5, not 2.4. But I'm still very excited to try this patch and see what all the hype is about. So yeah, you guys enjoy. Feel free to like and subscribe and leave me your comment. Let me know what you want to see next on this channel. But yeah, let's go straight into the storyline. So going down to the wire, last 10 polls for this 50-50. Can we win the 50-50? Can we do it? Chat, can we do it? It's here. It's here. Can we do it? Come on, Dialyn. Come on, Dialyn. Come on, Dialyn, please, Dialyn. Yes! We have defeated the 50-50 and she's home. She's coming home, baby. Dial it in. She's coming home. Mwah. Alright, guys. We're gonna be able to just dial it in and get her ready to go. Level 60. Oh, beautiful. Look at her. I love that, man. Let's go, guys. Patch 2.4. So I'm guessing we're missing these lines. I forgot which characters were missing lines, but we're gonna have to read them aloud just to keep some, flavor for the story if we're missing those voice lines. By the way, though, about that senior Ye Shunguang who dropped by suddenly last time, did you ever tell her about those illusions we saw of Senior Ye? We didn't say anything, no? Not yet. I only managed to say hi before she rushed off in a hurry. She made me promise not to tell Shifu about it. Probably some kind of secret mission, huh? Besides, what we saw here were just illusions. I don't think we should tell her when we only saw fragments of the full story. Makes sense. Speaking of which, Barry, what's the status of that location we tagged with the periodic ether fluctuations? I'm speaking there, guys. Oh, so we are missing these voice lines, okay? Oh, that's really bad. The fact that we're missing the first few lines of Bell and Wise for the patch is really bad, guys. I don't know. I don't know about that. I don't know about that. So the spatial feature has stabilized. Okay. I don't care about this mumbo jumbo. I just want Fairy to be useful again, man. That's all. Oh, there you go. There you go. I'm gonna take a small pause here to say I love their voices in Japanese, but I recently replayed some parts of the story with Chinese voices, and Chinese voices are really good as well, obviously because it's native to China, right? But I think that I really like Japanese, then Chinese, and then at the end English voices. Looks like we'll need to investigate at all mining sites soon. We can tell Senior Shunguang. Need to remember how to pronounce the name once we get more info. Yeah, Shifu might have made arrangements already. Senior Ye, I hope he's doing alright. I hope he's dead. However, on that fateful evening, when the Exaltis Overseer Mercraft met her end, a storm intertwining with the fates of the G siblings was already brewing in the depths of the Lemian Hollow. Is that how you pronounce it? Lemian Hollow? I think so. May they refine the refiner. May the creator refine you. So these are Yi and Sarah, I believe. The creator knew your name and your fears. I wonder how the creator is gonna fit into the mythic stuff from the past. I don't know if it's like an ancient being, one of the reasons why the Hollow exists, or if it's something else. But I am interested to see where they take that storyline. Ano Okata.
Ooh. There you go. Oh, my sister! My sister! Her sister is gonna be an agent, dude, I'm sure. Oh! Her sister is! Okay, I didn't know that, alright. That's me bad, I didn't know that. Dude, Ye Shunguang is his sister, really? I love Sarah, man. Dude, they probably mentioned that like 20 times and I've never really like paid notice to it. Alright, on the precipice of the abyss. And let me know in the comments if, you know, it was already mentioned that they were siblings. I mean, they both have names, yeah. I'm just dumb, you know, but I usually, like with these Chinese names, guys, it's Chinese names. Like, you can't expect me to remember those, right? So, it is what it is. Perfect timing, Bell. Everyone from the temple went out with Belian today to help with the neighbors. So it's just us left at the Subian temple. Give me 1 second, guys. Alright, that's done. I was about to ask you to help tidy up the guest room. Next time we have, next time when Senior Shunguang comes by, we can ask if she would like to stay over. So, oh god. People are gonna probably be all over me, complaining how I didn't know that Ye Shunguang and the other random guy who I don't care about were siblings, right? Like, whatever. Anyways. Just then, some pretty lively laughter and chatter comes from the outer courtyard. Sorry, okay, I didn't know. I never pay attention to their first name or last name or whatever. I don't speak Chinese, I don't care. So here comes the next Void Hunter. Is she already a Void Hunter, or is she going to be a Void Hunter at some point in this story? I guess we'll see. I haven't seen any of the recent interviews, so I don't know if the Void Hunter thing was confirmed to be actual or future, so yeah. All things in this mortal world are bound by fate. Patience. Patience, let me peer into the secrets of the heavens. Please help me out, young master. My rooster with... Okay, I'm probably not gonna do that anymore. Sorry, guys. Will you that I'm whether a yellow whistle spirit may have taken him? This is the symbol of Shun as wind. Soon. Stands for the rooster, and also means to enter. She sounds like a Sichuan Shifu. Kinda. I mean, she doesn't exude the confidence of Yihuan, but sounds kind of like her, maybe? Don't worry, man. Your rooster is perfectly fine. Judging from the hexagram, he's simply chasing after his destiny and freedom, out of the vast world and beyond. Oh, is that so? But he's already quite old. Huh? Oh, don't you worry, the Joe Master here knows her stuff. Don't let the young face fool you. She's got real skills. Why, just the other day, a delivery truck from Good Goods came rattling down the road and the back door flew clear open. A whole load of cargo was about to spill out and hit somewhere. When this little Shifu strolls by, gives a wage and a whoosh, everything pops right back in.
Back then, nobody even knew she was Subian Temple Acting's Temple Master. All's here were just saying her moves had that same flair as Yihuan's Shifu. Just lending a hand. Oh, sorry. Just lending a hand. And just let no one get hurt, that's all that matters. Peace. My kite stream broke. And it flew so far away it's gone. Will it ever come back on its own? Well, look here, little one. The fortune slip says, when lofty trees meet the wind, a single thread of fate is quietly woven. Your kite didn't just fly away. It helped connect your wish to the stars above. Well, she has a sharp tongue for sure. When you grow up and you're as tall as those trees outside, you'll be able to reach up and catch both your kite and your wish again. Senior, what are you up for right now? The once shoddy acting temple master freezes at the sound of flicker. She's about to lose it, isn't she? Junior, you're here. Today, the weather is nice today. What is mean? I mean, Junior, you're here. When divining solemnity comes first, you should address me as acting temple master, got it? The acting temple master speaks the absolute truth. That's really long. Can we just call her I guess senpai is not accurate, she's a master, but whatever. Can we just call her Shifu? She's not Shifu. What are the, differences between Shifu and senpai and whatever? Not in Japanese, but in Chinese temples. I have no idea. Yes, everyone. Banyue here is here to remind us that today's suspicious hour has passed. The heavenly signs have dimmed. It's no longer suitable to debate any further. That's all for today, everyone. If any troubles arise, you're always welcome to visit the Subian Temple. Junior, there's something important I need to tell you. Come here for a moment. Oh, I want to hear her voice. Are we not gonna get her voice at all? That's kind of sad. I know they have some issues with the voice acting, but I was really looking forward to at least hear her more because I really like her voice on the only cutscene we've got her from patch 2.3. Ew, that was close. Almost blew our cover there. Thanks for playing along. Looks like Baldian Intel it still needs some work. Acting Temple Master? Senior Ye Shunguang. I need to learn how to pronounce it. These Chinese names are so much to me, man. I was already getting used to the Japanese names when I'm playing like Ye RPGs, and then all of a sudden I start playing this game, and I actually have to study how to pronounce Chinese names. Ye Shunguang. So Senior Yushuan. Shuan. Senior Shuan. Would that be correct? Shuan? Senior Shuan. Okay, let's keep it like that. You guys just correct me on the comments. Let me know how it's pronounced. I have no idea. I've heard some people call it different things on different streams, so I don't know. Senior Shuan. What about the acting temple master? And that bamboo backing you up, that's Baldian, right? The one who secretly snuck down from Junkuizumi to train at Faldium Heights? Hey, we thought Subian Temple wasn't attended today, since Shifu and Senior Fufu aren't around either. If somebody comes for divination, I'm the most senior disciple here, so I just took over for a bit, The other day, I was hanging around Waifu Peninsula when I ran into little Baldian. We both nearly jumped out of our skins, thinking the other had been sent to drag us back to Junkuizumi. Last time we met was so brief that we didn't really get to chat properly. Why did you sneak down the mountain, Senior? Well, for certain reasons, I'm not exactly allowed to leave Junkuizumi as I please. Shifu had me in seclusion training for ages. It was so boring I could scream. Just after I came out of seclusion, I heard Shifu had to head into the city for something important. My brother and Senior Fufu probably went with him too, right? Talk about perfect timing. Yeah. So, look,
Maybe I should have known they were brother and sister, right? Maybe I should have known, but in my defense, I'm an idiot. So, yeah. Senior Shunguang brother? That must be Senior Ye. Sounds like she still doesn't know what happened. Telling her now would only ruin her mood. I'll find a better time later. These days, little Dialyn and I have been traveling around Wi-Fi, doing our part to fight evil and help those in need. Oh, and we've heard tons of stories about Shifu and your past adventures. Stuff like fighting the Exaltius conspiracy, resolving crises in the Hollows. Just hearing it and all got my blood boiling. Pumping. But well. But then my grand adventure hit a teeny tiny problem. I kinda ran out of adventure funds. I live in such a rush that I didn't bring any or enough money with me. もうどうしていいかわかんなくなってた時に私の目の前にひょこって現れたんだよね。ひょこって現れな? Dude, I love her voice in Japanese. It's so cute. I love her voice so much. そう、我が導きの後輩ちゃんがこの永肥地区で頼れるのはあなただけなの。Oh, hey. I really like her, man. Anyways. Oh, that voice is over. Alright. Please. You're the only one I'm close to here. You'll take us in, right? Pretty, please? Take you in? You're making it sound so formal, Senior. Subian Temple's at Junku Sumit's outpost. Naturally, it's your home too. If you move in, things will only get livelier. Of course, we'd love to have you here. My brother Wise and I both live here, and there are other disciples around too. If you ever need anything, we can always help you out. Ah, perfect. But now that you mention it, I do have one teeny tiny little favor to ask. じゃあ、私に向かってとにかく春光先輩ってたくさん言って。とにかく春光先輩と呼ぼうかって。ダメ？ダメ？いいよ。うん、もちろんいいよ。春光先輩。春光先輩。Senior Shunguang. 春光先輩。もっと聞いてたいけど。Yeah, she's so cute. ちょっと状況が状況だからね。じゃあ、名残惜しいけど、これからは私のこと先輩って呼ぶの禁止。特に人前ではこうちゃんって呼びなさいよね。こうちゃん？こっちもあなたのこと名前で呼ぶから。こうちゃん。Oh, and about who I am, could you keep it a secret from the others for now? It looked like a lot more. It took a lot for me to sneak down here. If word gets out, Shifu would know in no time and would have me dragged right back up the mountain. あの放任主義が服着て歩いてるような師匠にしては。わかった。そうする。I promise, if anyone asks, I'll just say you're my friend who admires Junko Sumit's way of training. They haven't seen you before, so it'll be fine. Awesome. You're the best junior, Belle. It's settled then. Don't worry. While Shifu's away, if anything happens during our adventures, your senior will protect you with everything she's got. This is my first time being a senior. It's so fun and satisfying. I like her liveliness. Yo, masters, my name is Also. I'm a miner who lives not too far away from here. Something's happened over at the old mining site. I ran into some Subian Temple disciples on my way here, and they told me to find one of Yihuan Shifu new disciples. The old mining site? What happened? Some of my fellow workers and one of the Banyue Shifu's apprentices are trapped by the miasma. 閉じ込められちゃったって、ポーセルメックスは今操業を停止してるんじゃなかった？私の知る限り、今現場を仕切ってる人はそういうの絶対破らない人だと思うんだけど。いや、生産エリアの方じゃない。甲府跡地はかなり古い鉱山で採算が合わなくなってからほとんど放棄された場所なんだ。Damn it, I almost had the voice correctly. というのも、
あそこじゃ10年前宮妻の大量発生で多くの皇府やその家族が命を落としたんだ。設備や機械も置き去りのまま長いこと忘れられてたんだが、I see. 最近あの辺の宮妻が沈静化したらしく、それがまるで引き潮のようだと話題になったんだ。Like an eventide. What is an eventide? Right here. それでピンときたマネージャーか何かが状況をろくに確かめないまま再開のためだとか言ってこっそり何人かを調査に行かせちまったんだよ。10年前の事故を生き延びた甲府連中の中にはこの機会にあそこ聞けとこんなことになるなんて。巻き込まれた道場Also, Mix already managed to rescue a few, but no one knows how long it takes to take the rest out. I couldn't get in touch with Banyue Shifu, and the helper's personal next sent didn't exactly put my mind at ease, so I came to ask for help from you masters at Subian Temple. Don't worry, Mr. Sao. Please, lead the way. I'll go with you right now. 航空跡地、まさにサラと兄弟子が向かったところだね。Yeah, something tells me that is not a coincidence. And me too. Tony, Shunguang. Mister, we've got a few things to discuss and prepare first. Could you share the location with us? We'll head over right after. Oh, thank you so much. I need to hurry back to help now. I'm going to your boat. Belle, you look like you wanted to say something earlier. Having a few people trapped in the hallway is a piece of cake for me. Trust me, I can handle it alone. You stay here and keep Subian Temple safe. I'll be quick in and out, I promise. さっきの場ではちょっと言いづらかったことがあってね。春光はずっと修行でこもってたって聞いたし、私とお兄ちゃんはね、英七区に来て弟子入りする前からビデオ屋の店長をやってるんだけど、もう一つ別の顔もあったの。私たちプロ棋士でもあるんだ。そうなの？人って見かけによらないわね。そっか。めったに弟子を取らない師匠がいきなり後輩をくれたのも納得かも。そういうこと。さっきの春光、心配でいても立ってもいられないって感じだったから。危ない目に遭ってる人がいるなら、それに万学先生には私もお兄ちゃんも昔お世話になってて、先生の教え子が困ってるなら当然私は黙って見過ごしたりなんてしない。そっか、春光も万学先生とは知り合いなんだね。実は私たちもこの前すっごく助けてもらったんだ。 So, this is my question. I don't think we're gonna be able to play with or as Ye Shunguang or Ye Shunguang, sorry. I keep mixing up names. I don't think we'll be able to play as Ye Shunguang this patch. We should be able to play as Banyue and as Dialyn, I believe, as those are the two featured agents, but I don't think we'll be able to play with her, at least for now. So that's sad. I wanted to play with her a little bit at least. マスター、通信対象、万学の現在位置はラマニアンフォローです。テフェアリーは言ってるけど、万学先生がもうフォローの中にいるなら。フェアリーって誰？フェアリーって誰？ I am not gonna read that, I'm sorry. We also have missing voice lines from Fairy? That sucks, dude. Oi, Oi, Fairy. oi, Fairy? フェアリー？このことについては後でゆっくりお話ししようね。
ありがとうフェアリー。でも私リンのことはゆっくりでも自分で知っていきたいから、その方がきっと楽しいし、フォローでの救出作業とお部屋のことは頼りにしてるわね。はあ、つくづく気の利く人工知能だよ。リンは先に春光先輩とフォローへ入ってくれ。HDD の調整は僕が今すぐ済ませるよ。オッケー。春光とパイトンの記念すべき初仕事だね。Time for Shinko and Python to go. Python? Wow, so you're the legendary proxy I heard talking about a few days ago? Sorry. Saving people comes first. We gotta focus on what's important. Let's go. So we are here to save some miners and maybe see what's going on with Sarah. フォローの中で花がこんなに咲いてる。この花、前にも見たことある気がする。宮妻の侵食もあんまり受けてないみたい。前にカンさんもラマニアンの宮妻が引き潮みたいになってるって言ってたけど、これもその前触れなのかな。一度宮妻に覆われた場所でも生命の痕跡が見られるようになって。そういうこと？なんかこの白い花、そんなことより人助けだよね。Alright, let's go. 塞がれてる。崩壊の方で障害物を消そう。 We'll be able to explore this Neo area later or tomorrow. ただいま対応中です。 There, she's our new agent. Oh, that's pretty cool. I love his smiles, dude. お客様、ぜひ星5評価と過去のクレーム低評価の削除をお忘れなく。さもないし。おい、本当に俺を安全に送り届けてくれるんだろうな。 Sure. I don't like you too much already. And I've met you for 5 どれ seconds. だけ大事か分かってるか。もしこのまま俺が作業再開に向けた安全性分析のレポートを提出できなかったら。はい大丈夫ですから黙っててもらっていいですか。まったく羨ましくなる鈍感っぷりですね。これだけやらかしといてちっとも気づいてないんですから。後で適当におべっか使ってればなんとかなるなんてまさか思ってませんよね。 Yeah, what she said. やらかした。 Yarakashita. どういう意味だ。ほうれん草のできないダメ人間のお説教なんて今日のお仕事にはなかったんですけどね。まあとはいえあらゆるクレームに対して最も迅速かつ効率的な解決策を見つけること、それあんたの知能は未就学児レベルですから。 Let's ぜ go ひ there. 私のことは知育教材か何かだと思ってください。お前。ダイアリンだ。また会ったね。部署横断型。 I love how Belle doesn't give a rat's about the discussion and she just ダイ bumps アリン in って黒枝の人じゃ。 like if nothing's happening. Yeah, I mean, she's with Krampus, so. 生きていくのって大変ですよね。人生も仕事も選択肢が多いに越したことはないじゃないですか。ここに閉じ込められてる人がいるって聞いて友達と助けに来たの。ダイアリンもそうだったりする？お互い力になれるかもしれないよ。私はただクレーム対応のためにこんなところまで派遣された不幸なオペレーターってだけなんですけど。でもまあ知らない仲でもないですし喜んでお手伝いしましょう。と
引き受けたそばからなんか来ちゃいましたね。私の口ったらいつだって I 災い leave の you 元 a なんです 5-star から。 review. How about that? Okay, time to finally play with her. So, companion character intro. Wait, Ye Shunguang? We're playing with Ye Shunguang? There's no way, right? We're playing with Dialyn. We're in battle, press the ally skill button, and Ye Shunguang will enter the field, unleashing an X special attack on enemies. So, is this like the new skill feature that we get when we're traveling the outer world, or whatever it's called? So we're not actually playing as Ye Shunguang, we're just being able to use one of her X special whenever we want. Yep, it seems to be the case. That is broken. That is broken though. I have no idea what I'm doing here, guys. When Dialyn uses her X special attack consecutively in a short time, she will perform a 3-hit combo of rock, paper, scissors, accumulating massive days. Dialyn accumulates positive reviews over time, or by hitting enemies with specific skills, with at least 90 positive reviews, and the chain attack window is open by using a chain attack or any special attack. The next character to switching in has their chain attack upgraded to an ultimate. So we need to fill the skill bar to 90. So I'm guessing that is the full bar. And then when we do the next chain attack, we get a free ultimate. I think that's the gist of it. Let's give it a try. I guess we can right now because we don't have a second agent. So, if the bamboo was an actual Eien, we would have a free ulti here? Is that what I'm getting? Oh, she's so cool. Holy crap. Wait a second. I cannot zoom in properly. This is really important, guys. Hold on a second. This is important information that we require to continue the mission. So, just a little bit more. Anyways, what are we doing? Oh yes, let's save those miners. Saving lives comes first. I'll be a hero. You're here to save us, right? I'm fine. I'm not badly hurt. I'm not badly hurt. If one of the Shifus was here, shouldn't he or she destroy these miasma seeds or whatever they are? We can't do it for here. Oh, we couldn't see her ultimate. It's fine, it's fine. Like, so far, Dialyn strikes me in between and then like a brat girl, right? Like, in between those two. Seems to be the correct description. よくないですよね。いい加減なお仕事って。私が思ってるよりずっとここは賑やかな場所みたいです。よくないですよね。そこのあなた、早く白状しなさいよ。ふん、何？まだ小っぱではないか。おとなしく白状しないと容赦しないよ。
ですね、お二人さん。尋問の仕方が点でなってませんよ。なんと言っても Yeah, that was kind of 彼に pathetic, は Bill. 黙秘権があ Like, る even for you, Bill, that was kind of like, just stop, please. まあいいじゃないですか。私たちにとって有益な情報源になるなら便宜の図りようもありとはいえ、参照会のお客様は聞くところによると随分防衛軍から兵刀を買ってるみたいですからね。今のお客様は言うなれば会社が潰れたのに社長の借金を払わされてるようなもんです。義理を立てようって姿勢は立派ですけど、あんまり So what you're 割に合わ saying ないと is 私は思いま she す can ね。 actually negotiate and threaten. Nice. So Sarah has them looking for a ancient array. Yeah, of course it's Sarah. Who else gonna do anything else in this game? それで古の陣ってやっぱりだよ。この際だから正直に言うが、自分もさっぱりなんだ。我々はもう探し始めて何日にもなるが、ゴリ夢中としか言いようのない状況だ。うるせえわよ。サラ様のご指示はたった一つ。100年以上の時を経ていて、なおかつその場にふさわしくないも Okay, の that を doesn't 見 tell つけ us た暁には、 anything. もはやサラ様自身でも何を探していらっしゃるのかは、なんてことだ。参照会に入ればこんな人生でも上向くと思ったのに。入信して間もないうちに Tough luck, buddy. 元の司教様はいなくなり、今はただあらゆるものに怯え逃げ回ってるだけだ。防衛軍に引き渡された方がマシかもしれん。そこまでやけにならなくていいんじゃない？次はちゃんとまっとうな道で一からやり直そう。I mean, you committed a few crimes, you know, kinda abducted some people, destroyed some of the installations. It's fine. I'm sure it'll be fine. You can probably just 一 like, からやり直す。 yeah, don't worry. サラ様のおかげで元に戻れたサクリファイスたちなら文字通りそうすることもできるかもしれんが。今なんて言いました？サラがサクリファイスを元に戻した。 Sacrifice reverted, so they can turn back to being human, maybe? That's what you should say. I mean, if we go back to 1.4, when we defeated Sacrifice Bringer, right? I feel like he had already transformed because he had like a lot of experience with his monster form or his hollow form, so maybe they can revert at will or with some kind of device. Maybe, I don't know. But I've always thought it was weird that Bringer had the full control of his hollow body and still be able to maintain full consciousness. It seemed to me like he was able to turn back whenever he wanted, but maybe I'm wrong. これもまた不思議な話なんだが、メボラク様が落ちてしまわれた後、始まりの主はサラ様に偉大な力を授けられたようなんだ。 So it was after the overseer この目で stuff. サラ様がサクリファイスたちを人間に戻すところを見た。サラ様はそれを確か始まりへの回帰とそう呼んでいた。前に幻の中で釈園さんはサラが悪夢を取り除いてくれたって言ってたけど、あまりに深淵すぎて自分のような存在には到底理解ができないよ。始まりの主の権威を継承してからというもの、サラ様の行動はますます奇妙になっていった。他にも誰 Very かいる sus. の？ Very sus. やば、それってまさか。 Don't say it. Don't say it. マスターの心拍数が1分間に140回まで急上昇したことを検知。これはこのままあなた様が話題を変えた場合、声のトーンが 15% 高くなり、 Base link 発話 credibility. 速度が 40% アップすると予想。信憑性が大きく損なわれる恐 So れがあり around ま your す。 usual politician credibility. Alright. リン Reno. Reno?
助けないといけない人はまだいる。そっか、確かにそっちが先決だもんね。はいはい。瓦礫で道が塞がれてる。 I have 80% confidence we'll find Banyue at some point in this mission. 調べてみましょうか。Like 70% confidence, 80% confidence, something like that. Interact with the lever to light up the currently activated track. Once the correct track is activated, you can interact with the minecart. Okay, cool. Pretty easy. And once the minecart comes to the stuff in front of this obstacle, use the disintegration to detonate and clear the obstacle. レバーを引いて正しいレールを So it's 使える going よう in にし this ないと way. ダメみたい。And I'm guessing we'll be able to use the disintegrator. Oh, never mind. That's what it's for. 次はトロッコを押して瓦礫のとこに持ってけばいいんだよね。Okay, not gonna lie, that animation was kind of lame. They could have done a more cinematic animation for the crashing of the vehicle with the either way, whatever, it's fine. We'll just ignore that for now. さっきの閉じ込められてた人は多分この中ですね。それじゃあもう一回崩壊の法を使ってみよう。皆さん助けてくれてありがとう。僕はネイケン。皆さんのことは何とお呼びすれば？オペレーター番号2493カスタマーサポートのダイヤリンです。ご丁寧にどうもどうも。どうしても感謝の気持ちを伝えたい場合はトップス公式サイト右下の Yeah, we are not doing that, メー Dialyn. ルで送っていただけると助かります。タイトルはそうですね、あんまり大げさだとシステムに弾かれちゃうので、感謝状部署横断型カスタマーサポートセンターオペレーター番号2493の誠実な対応についてなんてどうですか？ Yeah, what you said. 気にしないで。トップスで働いてるんだけど、ちょっと冗談が好きな子なの。で、私はリン、雲岳さんの弟子で今は適当館で修行してるんだ。こっちは友達のこうちゃんって言って、私と同じく修行してる身なの。あ、そうそう、それとこの子は助手のイアス。ここで宮妻に閉じ込められた人がいるって聞いて、みんなで助けに来たの。そうか。事の始まりは僕がいる道場の師範にただ折やしく、あの時は師範が用事から戻られていなくてな。ラマニアンホローの宮妻は最近落ち着いてきたと聞くし、僕もそれなりに稽古してきた自負があったから代わりに行くと申し出たんだ。けど恥ずかしい話、宮妻を甘く見ていたよ。行員たちとはぐれてしまっただけでなく、僕だけこんなところに閉じ込められてしまった。道場の師範ってもしかして万学 Yeah, 先 it 生 has to be のこと？ Banyue because we need to play both of the Eiens for this patch, so he has to be here. いかにも皆さんも師範のことを。私たちみんな万学先生とは何かと縁があるの。そうか、それはまさに絵にしだな。And we are being observed. I shall. Oh, I love her, man. I want to play her so badly. I can't wait. I can't wait for 2.5. Like she is the one Eien that I need to play other than Ye Shunguang. 人手が増えるだけでも大助かりなんだか So ら。 getting both of them in the same patch is gonna be like the best patch ever, dude. 2.5 is going to be the best patch since 1.4. Anyway, let's go.
She's awesome. I like her weapon so much. I don't know what her weapon is called. I think it had like a name in Chinese, but I forgot. Here comes the ultimate. Ultimate supporter. That's pretty cool. Moshi Moshi follow this guy. She's so cool. Oh, she can hear the dead. Here's Banyue. Here's our man, Banyue. Here comes Banyue. Now that I think about it, is Banyue part of is part of a Subian Summit faction or Krampus? I have no idea. Okay, when Banyue consumes adrenaline or triggers a perfect dodge, he accumulates Dreadful Fires. When Dreadful Fires are at or above 120, Banyue can hold the attack button to enter the Visage of Wrath state, while in the Visage of Wrath state, hold the special button to automatically execute combo attacks dealing massive damage. So we can... Oh, his windows are really fast. Oh, I got it. That's pretty cool. Okay, let's press the attack button to activate basic attack, towering peaks, then press EX special to activate EX special attack. I think that was correct. I'm gonna have to play these two agents a lot on the practice tool to be able to actually do their combos and stuff, but so far so good. I think that was correct. Oh, that's a pretty cool ultimate. Got him. Those are two pretty cool agents we got dispatched, let me tell you. 万学先生、来てくれてありがとう。先生が来てくれたらもう100。どうもダイヤリン殿、先ほどから何やら落ち着かぬ様子。いかがいた？何も、ちょっと気が散ってただけです。すみません、シアン。僕が軽率でした。繰り返さぬよう励むこと。明朝300の打ち込みを課す。はい、シアン。名剣、我が輩は言ったな。己を守れぬ拳なら他者に託そうとて同じこと。力及ばぬ身で差し伸べた手は時に Her voice was really pitch high, and then Banyue's voice is so low, I can barely hear him. I might have to turn the voices up. Because obviously the voice actor in Japanese for Banyue is really cool, so we want to be able to hear him. I might turn his voice up.
学先生って普段は謙虚で優しいけど。万学先生、私のこと覚えてる？よしゅんとお主のことは駆けつけた当初より気づいていた。敵に望むは両の手で水をたたえるに同じでしょ万学先生。相手の実力とかは関係なしに向き合う時は常に全力。私と、あれからもう随分になる。もしかしてこうちゃんって万学先生の弟子だったことがあるの？我が輩はおよそ師などと呼べるものではなかった。ただ釈円と春 He's being humble. I like this guy. 武術の基礎を教えたに過ぎ、今もささやかな道場にて先生。人々に技の手ほどきなどしているが。謙遜しすぎだよ先生。だって。おお、春光先生は今イーシェン宗主のもとに。彼女をいただく雲岳山には最ある者が集うと聞く。音楽さんですか。実は一緒に戦ってた時から気になってたんですよ。音楽さんの楊春光さん。もしかしなくてもその大きな鞘に封印されてるのってかの有名な生命剣だったりしませんか？ They make him. Pingming sword. Oh, here we go. 生命剣？そんな、じゃあ春光はどうしたの？生命剣の代償は師匠から聞いてたから。もう結構戦っちゃったけど体はなんともない。ごめんね。私春光がそんなもの背負ってるって知って Yeah, I mean, たら人助けに行こう they なんて haven't 気軽に。 explained why she's able to use the sword without taking damage. Just like Miyabi can't use it without going crazy. Maybe there's like a rule. I don't know. いやいや、落ち着いてって。ほら見てよ、師匠ったら生命剣の怖い話だけして喧嘩のことは言わなかったんだ。心配しないで。この大きな鞘はね、師匠の長年の研究成果なの。生命剣にまつわる恐ろしい代償をシャットアウトしてくれるんだから。 I wanna take a wild guess and say she's probably some kind. She's special, and that is not the only reason why the sword is not affecting her. But we'll see. 身を守るだけならこの剣冠そのものを操るだけでいいし、封印を破って剣を抜かない限りは何の問題もないよ。本当に？本当に本当。ほら、確かにイーシェンはそのように申している。I smell BS somewhere around here. I don't know which part about is BS, but somewhere in there is some BS. それならよかった。とはいえ春光よ。大丈夫大丈夫。先生も安心してよね。師匠が私を何遍も山ごもりさせたのはこの剣冠の効果を確かなものにするためだから。そうそう、みんなには申し訳ないんだけど、私が英飛地区にいることできれば他の人には内緒にしてもらえる？内緒だよ。よもやお主。そう。あ、でもほら、あんまりここで長々話してるわけにはいかないし、まずは外に出てから説明させてよ。I mean, Banyue's gonna speak up with Jihuan, I feel, but we'll see. すいません、お話中サボりついでにあんまり部外者がいてもあれですし。そっか。いえいえ、こちらとしてもそうそうたる顔ぶれに恩が売れてホクホクですから。師範、救助を必要とする人々。Alright, so we rescued the miners without any further incident. That Ye Shunguang, you think he is the truly devoted one? Oops, looks like I've stumbled upon some secrets again. それじゃせっかちのお目付け役に会いに行きまし Oh, ょう。 we all know who the supervisor is. We all know who she is. I love her, man. どうだったダイヤちゃん。
いい人を演じてみた感想は？ No, that's Eien-chan. いい Daya-chan, 人に Daya-chan. 見えてましたか？点数稼ぎのついでに新しいお友達をちょっと手伝ってあげただけですよ。もうすっかり夢中なんだから。同僚として忠告しておくけど、任務を忘れちゃダメだよ。任務ですか。ダイヤちゃん、黒枝の採血官なら誰の意思に従うかなんて考えるまでもないよね。冗談ですってば。まったくザオちゃん先輩は手厳しいんですから。あれはちゃんと回収してみせますよ。そう思うの？でもザオちゃん、ただで働いたりはしないからね。ボスだってザオちゃんのやり方を認めてくれてるんだもん。同僚だからって特別扱いしないよ。So I'm guessing, sorry guys, I'm guessing that the thing to retrieve is the Queen Ming sword, but I could be wrong. ほんとザオちゃん先輩って肉食系ウサちゃんを地で言ってますよね。でも安心してください。それを知ってて借りを作るほど私もパーじゃないですから。分かってるならよし。でも万が一失敗したらその時はちゃんと後始末のお題をもらうから。もうターゲットは目と鼻の先です。早い？ザオちゃんも彼の記録は見たけど、あれは間違いなく Oh, wait. Yeah, no, I remember now. They mentioned their target was Banyue. So the target is not the Queen Ming sword, the target is the actual... I don't know if Banyue's whole body or a part of it, but they want to retrieve something from Banyue. I don't know if you want to try to abduct the guy or just like take the core or something, but they're looking for 当時 Banyue. の現場に行ってその目で真実を見たんだもんね。安心してください。先輩が取ってきてくれた情報は正確そのものですよ。ただ確認を要する面倒事が一つ増えちゃったんですよね。 So what I'm getting here is that she might be looking for revenge on Banyue, and maybe Banyue in the past had something to do with these memories. 面倒事？ザオちゃん先輩は聞いてないですか？さっきフォローの中でなんか変な声がしたのを。フォローの中で死んじゃった人の声がするってやつ？ダイヤちゃんのお箱だし、黒枝の情報網に貢献してるってこと。 The boss will use anyone as long as it benefits Krampus, and I've got no objections to that, but tell me, are you showing off your ability in front of me right now? 違いますって。まったく傷つきますね。私はこんなにザオちゃん先輩が大好きなのに。自分の声だったんです。自分の声？はい。だから面白いなーって思ったんですよね。フォローで変な声が聞こえるのは日常茶飯事ですけど、自分のは初めてですもん。もしかして私とっくに死んじゃってるんですかね。自分でもそのことを忘れてるだけの。あのね、ダイヤちゃん、任務中だよ。つまんない冗談言ってる場合じゃないんだから。事情は分かったけど、だからって任務の最終工程はおろそかにし。もちろんですよ。そうそう、私が助けたポーセルメックスのアホですけど、どうしますか？ダイヤちゃんがタイミングよく登場できたのはあのおバカさんのおかげだけどね。ザオちゃん、そういうのが何より嫌いなんだよね。
Are we gonna play with Shao? Or just with Dialyn alone? Or I guess not, neither. Okay, cool. I finally managed to finish my training in seclusion, only to find out that Shifu, my brother, Senior Fufu, and Senior Pan were all away from the temple. I was so bored. それに長期兵には何年も戻ってなかったし、いい機会かなって思ったの。さようか。お主がここにいること、イーシェンにはしばらく伏せておこう。本当？ただし、軽々しく危うきに近づいてはならぬ。約束する。それで捕まえた三将会の残党だけど、その前にもう少しこっちでいろいろ聞いてみよっか。うん、私もあなたに聞きたいことがあるんだよね。そっちが先でいいわよ。Okay, we lost voices again, that's fine. Actually, Senior Ye, he didn't leave with Yihu and Shifu and the others. Yeah, I was gonna ask where you'd been keeping something important from. I couldn't read, that's me bad. Sure, I can be a little reckless now, but my brother's always been discreet and level-headed. If he made a choice like that, there must be more to it than it seems. Since you were already looking into his whereabouts, let's go together and get to the bottom of this. 釈園は慎重な男だが、何か不測の事態があったのかもしれん。俊子、怒ってないの？怒ってないよ。もうこれなんか隠してるなって気づいた時は正直ちょっとムカってきたけど、まあ打ち明けてくれたしいいわよ。ごめんね。私もお兄ちゃんもどうしたらいいか迷ってて。でもここまで情報が集まってきた以上はやっぱり俊子も知ってないといけないと思ったの。分かってる。私が衝動的に動かないか心配してくれたんでしょ。だから約束する。絶対黙って動いたりしないって。あなたもこれから先隠し事はもうなしだから。約束？約束する。嘘ついたら殴っていいよ。約束よ。指切り厳満。じゃあもっと情報を深掘りしていきましょう。ねえあなた、さっき言ってた。ああ、確かそんな名前だった。よそから収支買いしてきたくせにサラ様はあの男誰よりも信頼してるみたいだった。収支買い。その理由は知ってる？もちろん。始まりの主に謁見するために決まってるだろ。そう。それで古の陣とやらを探してた理由はな。サラ様が長期兵の市場から奇妙な本を持って戻られた後、急に探せと命じられたんだ。始まりの主に謁見するための大切な準備だとおっしゃってたが、主さん先生。それ以外のことは自分にわかるわけないだろ。そんな高い地位にいるように見えるか？地道にここまでやってきたつもりだったが。I mean, you decided to work for the Exaltis, my guy. I don't know what to tell you. お兄ちゃん、どうして三将会なんかと。なんだか危ないことに手を貸してるみたいだし。あるいは三将会の残党を討つべくイーシェンと密かに一計を案じているのではあるまいか。うん、そうだとしたらあの師匠が弟子たちに内緒にしとくはずない？それかイーシェン先生に。前に幻で見た時ね、釈園さんは誰かを救いたいって言ってたの。それが悪夢にうなされてたこととも関係。悪夢？お兄ちゃんまた悪い夢を見たの？俊子、辛い記憶を思い出しちゃったみたい。私も小耳に挟んだだけだし、どこまでの本当かわかんないから、もっと確実な手がかりを追ってこ。My guess is that the reason why he joined the Exaltist is to save his sister from whatever fate the Queen's Sword has in store for her.
Like, she could just be lying about the Queen's sword not being harming her. She could be lying to hide something else. But I feel like she is not telling us the whole story with the Queen's sword. Probably because Yuhuan told her not to tell anyone else, maybe. And the reason why her brother is trying to join the enemy is to try to save her. That is my first thought, but I could be wrong. それなら明日の詳しい調査には僕も同行していいだろうか。ぜひ今日の恩返しをさせてほしい。Oh. Well, how the turns have tabled. And over at Subian Temple, after a day of commotion, everything has finally settled down into silence. So, Banyue Shifu and Shunguang, how it's pronounced in Japanese, I forgot already. I'm sure it'll come back. Knew each other from way back when. Shunguang far stronger than the ordinary person, and now with Banyue Shifu, we should totally be able to guarantee everyone's safety. That'll make things easier. Yeah, I get why you're worried about. I mean, look at what happened to Yihu and Shifu's sisters and all those sword masters that came before. Having your memory, senses, and even your life drained away, that's way too heavy a price to pay. But since Yihu and Shifu place is sealed with the sword case, she must have discovered more about the side effects of the Queen's sword. For now, let's just trust in Shifu. From now on, we should be more careful. It's best to avoid letting Yihuan get into any dangerous situations where she will need to draw her sword. Oh. Really, that's all? The voice lines we're getting from Weiss? Alright. So we just have to check up on her. Sure. I don't remember this disciple. Maybe I had no, we actually, I think I remember her from the beginning of 2.0. I forgot, I don't know. All right. Yep, we need to figure that thing out. Meanwhile, on the other side... Huh. This is the side you've been hiding? I bet the people around you never had a clue. 彼らが哀れなくらい鈍かったのか、それともあなたの取り繕い方が完璧だったのか。Facing Sarah's gaze, Ye Shunguang walks out from the shadows, his expression calm. この力のことを彼らに隠すつもりはありませんでした。ただ打ち明けるべき瞬間が訪れなかっただけです。英子地区に舞い戻って以来、あの悪夢に縛られる時間が増すにつれ。Tell me,
Why is that after you erased my nightmare, I can't hide this form anymore? Now, I suppose it does make it easier to move unnoticed. 私が何か仕掛けたんじゃないことは分かっていると思うけれど、だってその力はあなたがずっと押さえつけていた本当の姿なんだもの。私の権威は始まりの主に由来するものだから当然物事を本来あるべき真理へとあるべき真理に。たとえ彼らが記憶や目的さえ持たない平凡で哀れな放浪者だったとしてもね、そろそろ分かってほしいわね。そろそろ分かってほしいよね。私の目的は意味なく何もかもを壊して回ることじゃないって。主はあなたの苦しみを知り。Yes, we know, Sarah. Your creator can do anything. He can do magic and turn people into dragons, and he can fly and whatever. We don't care. 近いですか。あの剣に選ばれたのが僕であればどれほどよかったか。 Oh, so his plan to save his sister is to steal the sword and use his newfound powers or strength or whatever to use the sword himself? I don't know. いいお兄さんだから。いいお兄さんだよ。けど妹さんがあの剣に選ばれたからにはそして剣は彼女を蝕み続け、いずれ始まりの主は違うわ。その力は奪うものではなく。Yeah, we've seen the creator do a lot of giving for sure. And by giving, I mean taking away so many more lives than it's given. So, how many people have died for the creator in the main storyline? Has to be at least all of the Exaltis we killed during the. I don't know. It's a bunch of stuff, right? そしてあなたも永遠に悪夢と決別できるはず。本当に春光を救えるのならですが、僕を助け。もう何度も答えたでしょ。ずいぶん前に読んだ。人間は己のいる檻を秩序。彼らの道理は風吹けば散る雲の巣に似て、彼らの存続は蛍火のごとく。しかし始まりの主がひとたび呼びかければ、もはや死はなく、争いの種は土の中に消え、もはや衰退はなく、時間の矢は歩みを止める。もはや悲しみはなく、心の振り子は位置を定める。そのご降誕の時、言い争う者の舌は固まり、剣を振るう者の腕は宙に浮き、貪欲な者の心は水晶のごとく透き通る。Oh, we're done? Yeah, that's what Poch will do to you. 絶対と永遠と不動、すべては超鉄のうちに凝集する。生と死、愛と憎しみ、権力の移り変わりに文明の隆盛。この世にはフォローがなくても混乱と無秩序、始まりの主という答えによって答え、そう願いたいものです。時に人望の所在はすでに伝えて。もうすぐよ。しばらく待っていなさい。あのサクリファイス、完璧なる継承者がこの一帯を守っているのがわかる？ Okay, so we're finally summoning the creator? 始まりの主を呼び覚ます浄化の儀式。私たちには力がいる。始まりの主のお言葉と私の渇望が共鳴しているのがはっきりと感じられるわ。Oh, so this guy is a guard? This is a really cool looking bamboo though. I hope we can use him someday. He's gonna be probably evil for a few patches. That looks pretty cool though. Alright, so this is the first time we've been introduced to something else that is not something related to the Hallows themselves, the creators, and like that. Like that thing, or is that the cocoon that's supposed to summon the creator? Maybe I'm mistaking that with something else, but we'll see. It is probably the thing that
as Sarah just mentioned about summoning the creator. But maybe it's something else. Alright, let's go ask. Ask away. Small mention, guys, tomorrow we're gonna be doing the side event. Or actually I might just do it after I'm done with the stream. The chess saga. We can probably keep that for tomorrow, it's fine. これが最終通告です。物件の所有者は書類にはっきりと書かれています。3日のうちに必ず明け渡すこと。親子3代にわたって受け継いできた俺の家だぞ。それがあんたらのだぞ。時代は論より証拠です。いいですか？3日以内にこのガラクタをどこ。そうなれば今ほど穏やかには済まないでしょうね。ここはブルドーザーで更地にします。この盗っ人ども。ビャオおじさん、大丈夫かだと。ああ、絶好調だとも。こちとらたったの3日ぽっちで何十年と集めたお宝をどっかにやらにゃならんのだ。すみません、こんな時に少しだけ聞きたいことがあるんですけど。なくなった。全部なくなった。どいつもこいつも本目当てだったんだ。その本にどんなことが書かれてたか。それか取りに来た人がいた。どこに行ったかだと。どこへ行こうと次期本たちには帰る場所もなくなるんじゃい。知ったことか。出てけ。すみません、お邪魔しました。 I mean, that's understandable. Understandable. Talk about bad timing. Yeah, I mean, it's... put yourself in the man's shoes, right? So... おやおや、奇遇ですね。また人生の分岐点で迷子になっちゃってる感じですか？ダイアリン、どうしてここにいるの？ダイアリン。私がここにいる理由と言ったらクレーム対応に決まってます。トップス部署横断型カスタマーサポートは誠心誠意理不尽な言いがかりに対応させていただくために存在しますからね。それに面白いことを見逃さないためにはどんな些細な動きにも注意を払っておかないと。黒枝で働くってのはそりゃもう大変なんです。何でもいいからとにかく成績を出さないとすぐビリッケツですからね。フリーランスの皆さんにはわからないと思いますけど。なんか大変そうね。それはそうと何やら皆さん顔色が芳しくありませんね。なんということでしょう。皆さん今日も今日とて運がいいですね。実はこのダイヤリン全く同じ件のために派遣されてきたんです。 Oh, what a coincidence! Total coincidence. 無論だ。すぐ。ああ、違いますよ。何故何故。すごい自信だな。Alright, it's done. This bargaining man is quite an interesting fellow. He couldn't possibly be parting with that one-of-a-kind book, so instead he gave Sarah a replica. Turns out his cleverness has made things quite convenient for us. すごいね、ダイアリン。あんなに怒り心頭だったビャオおじさん相手に。そうよ、まるで術法でも使ったみたい。どうやってですか？前回は救助に手を貸してあげましたし、そうそう、この間は高大凶も届けてあげましたもんね。だいぶ貸しが大きくなってきたと思いませんか？
しかりこの恩。そっか、いつの間にか結構助けてもらっちゃって Let たん me だね。 abduct the giant robot. それじゃあ私たち何したらいいかな。ではでは、こちらのコードを読み込んでなんて真に受けないでくださいってば。つまり気持ちだけでいいですよってことです。たったそれだけでいいの？はい、それだけです。今日ここにいる親切な小市民が私でよかったですね。いいよいいよ。ありがとうダイアリー。おや、ちょっといい人認定。他に目的はあるかもしれないけど、それでも別にいいの。今日助けてくれたのは不思議ですね。まあいいです。雑談はこのくらいにして。Banyue Bao said that this tome is extraordinary. It talks about divine verification and some kind of ancient array that can observe miasma and suppress evil spirits. Whether it's actually worked or not, well, that's another story. This is a matter of utmost importance now that we have a tome. Let's get back to Subian Temple and discuss it there. 春光先生、平気か？ミアスマを吸収して災いや邪気を払う神宝。私とお兄ちゃんが小さい頃、お父さんとお母さんのこと、そういえば釈円さんからは二人はもういないの。私とお兄ちゃんがまだ小さかった頃に。そっか、ごめんね、わざわざ思い出させちゃって。別にいいわよ。この新エリートに住んでる以上、大切な人を亡くしてない人の方が珍しいでしょ。それに私たち兄弟には自慢の両親だったんだから。二人とも術法に詳しくて、お互いを愛してて、あちこち旅をしながら自由に生きてた。それで英飛地区を訪れた時、ミアスマの恐ろしさを目の当たりにして、校区で働く人たちの助けになろうと決めたんだって。それからはみんなを助けて、助けられて、校区にある居住区に落ち着いたの。まだ小さかったし、懐かしそうに話してるお兄ちゃんを見てると、きっとすっごく幸せな時間だったんだなって。両親は最後の最後まで効果的にミアスマを抑え込む方法を探してたみたい。でもあんな未曾有の大量発生に襲 So われるなんて。 the outbreak, the miasma outbreak from 10 years ago seems to be the cause? 10年前、航空跡地で記録的なミアズマの大量発生。さっきも言ったけど、私は小さかったからよく覚えてないの。お兄ちゃんも怪我で意識がなかったみたいだけど、それからはいろんな人に助けられてどうにか生きてた。しばらくしてから先生が私たちを雲岳山に紹介してくれたの。 At the time, I heard that Junghui Summit was taken in orphans, and since I was leading a ruthless life, entrusting the important task of caring for 2 children to Jihuan Shifu was the safer choice. じゃあ万学先生は春光のお父さんとお母さんにも会ったことが？しかり当時は我が輩も時は先生に面倒を見てもらったこと、本当に感謝してもしきれないわね。お兄ちゃんはお父さんとお母さんを亡くしたあの日から雲岳師匠たちのおかげで、そういう悪夢も次第になくなったと思って。英飛地区に戻ってきたことで再 No, 発しちゃっ because たん of だ the ね。 influence of miasma or the halo. なんという痛ましい過去だ。だが誰かを救いたいというお兄さんの気持ち、それはどういう？Well, the path is getting too heavy. It's getting too late. Let's get back and discuss our next step. そうよね。ごめん、両親のことになるとつい。お願いです。どうか頼まれてください。僕たちの子供はまだこんなにも幼い。この子たちが大人になる手もさ。お願いします。
師範、皆さん行ってしまいますよ。サニアラス。 Sunny or us. Yeah. Oh, we have quite a bit too many parents dying stories in the last 3 patches, so seems to be a short story, but a lot of the characters in this game, which I mean makes sense with all the casualties from the hollow situation. Not gonna complain or criticize too much on the writing side of things, at least for this one particular thing. In ancient times, there were sages who could communicate with the divine. Observing the celestial redacted changes, they were miasma redacted, would converge redacted during the peaks of the celestial redacted. They will disarray gathering and purifying the miasma, restore the world to redacted. Okay, cool. That doesn't really help, huh? Okay, that is not helping. Whew. After reading the cryptic tome, everyone puts together all the information so far. 古書の内容のうち判読できない部分を除けば、サラと釈園さんがここに記された人宝なるものを調べていたのは確実。サラの追い求めている始まりの主と関係があって、謁見とやらには欠かせないもののようだ。Yep. Whatever that sphere was probably has to do with that. It might not be to suppress miasma. Honestly, it might be for another でも reason. 肝心の人宝の効果はミヤズマを吸収することなんだよね。サラはその人宝が航空跡地にあると考え、残党を動員して探させている。ごめん、私があの頃からしっかりしてたら、それかもっと。よさぬか。我が輩もこの幾とせ、フォローの深くにとはいえ案ずるな。春光ちゃん、10年前の航空跡地を生き延びた誰かで最近もまだ連絡を取り合ってる人っていません？ So you think we should reach out to the people from back then about the array? Makes sense. I was too young to remember, but maybe someone else still does. ただ私自身、雲岳山に入門して生命権を継承してからは。Master, I've located a list of survivors from the old mining site. Most of them have settled in Silent Bay area. Okay, let's go to the bay. Let's go. Things have changed so much. Back when my brother and I had to stay here, this place was just a haphazard mess of makeshift shelters. Now it feels like a proper settlement. Yes, Ninkian and the others got here before us. They must have gone down already. Somehow, now that I'm here, I'm feeling kinda nervous. Hey, doesn't that miner up ahead look kinda familiar? So it's probably one we saved, right? From the Hollow? Yeah, that's the one we saved for sure. Oof. Sounds regretful. You're the one to save me. Did he find anything?
So he doesn't really know that much, huh? Other details? There is something I remember recently. Last time I went to Halo, I just wanted to check out my old place. I got stuck before I could make it there. But I did spot these really nice looking white flowers blooming all over. Huh. So they keep bringing these white flowers in the Halo. I don't know if they have to do anything with Seed's story from the Academy, or if they like unrelated, but interesting. Yeah, False have been saying those white flowers are a good sign that the miasma is receding. Come to think of it, I vaguely remember seeing those. Something similar in the mine shops where my folks work. Back when we lived in the mining district 10 years ago. The area around those white flowers was clean too, no trace of the miasma inside. Back then I thought it was fun to hide next to these white flowers whenever I got into trouble with my folks. It felt oddly comforting. That's pretty much all there is to it though. After that, the miasma outbreak happened, and we couldn't even go home anymore. Not many survived. Some moved far away and others relocated here, and well, as time passed, we just lost touch. Come to think of it, it's quite a coincidence recently, besides you, well, you're my saviors, so I might as well be honest. Someone else has asked me about array stuff too. It was this young man who even gave me a fat stack of hush money, telling me not to breathe a word of these to anyone else. Said something about how this info was tied to some dangerous stuff, and they couldn't let more people get caught in it. So yeah, has to be yeah. What did he look like? Did he have it brown hair, wearing glasses, and was dressed in Junkei Summit training attire? Huh? No, he was nothing like that. He was a tall, slim man in black clothes and black hair. There was this certain aura about him. He spoke politely and was quite generous too. If you hadn't saved me, I would have kept my lips sealed about him. Oh, so it wasn't. Don't feel down. We'll still make good progress on this trip. Let's check some other places and see what we can find. I don't think that sounds like anyone we know. Maybe it does. Like a fire, I don't know. Maybe I'm not thinking clearly. Maybe it sounds like Damien? No, it can't be Damien. He's not Blackfire. I have an important... Oh, this is the disciple. I haven't memorized the name, sorry. I have an important matters to attend to. Please stop pestering me. Hey there, don't leave, friend. I just say that see darkness clouding your vision. There's some terrible malignance locked between those brows of yours. In this great master's calculation are correct, you must have lost a close family member. This weighs heavily on your heart, and if left unresolved, great misfortune may befall you. Luckily, you've met me, for just 5,000 dennies. Oh, hey there, young lady. You have a most spiritual aura. Come, let me read your fortune. We can work out a good price. Oh, this is terrible. A terrible omen. The stars have fallen. The moon is broken. Your body is rubbed with peril. Barely a glimmer of light to be seen in the dark. My lady, you may face a great calamity soon. To overcome this tribulation, you need to pay me 10,000 dennies. What nonsense. Mister, well, I'm not great at divination myself. I have a master who's an expert. Han is in the north, Li is in the south. Sorry, but your compass is wrong. And the positions of the Dui and Shun trigrams? They're not quite right either. We've got other matters to attend to, so we'll take our leave now. Oh, so we're talking about... Yeah. So the discrepancy between their description and the current Yi was because of his hair color change and attire, so that makes sense.
Oh, this is kind of a weird section. Don't really like it that much. Healing machine. So he probably was being possessed or taken by, or I don't know, something along those lines, because he doesn't seem to remember. And he seems like the kind of guy that if he remembered doing those atrocities, he would remember and call it out, right? Thank you, Shifu, about what just す happened. まぬ。突然のお唱いで騒がせた。これは我が輩の過ち。お主が気に病むことはない。ことの葉にしてその真苦が和らぐのであらば。どうも。なるほど。当時宮妻の大量発生が起こる直前、僕たちが見たのと同じ白い花が咲いていた。春光の直感は正しいと思う。それに例の人痘のことも繰り返し話に出てきたね。ですね。サラの探してる動機が一日一善のためかはさておき、当時航空跡地にあったっていう。So I'm guessing the white floors are actually bad omen, not a good one. Gotcha. 春子、私は平気。それじゃあみんな。Yep, let's go. Oh, we can use another agent. So, a physical stoner, a fire DPS. What do we want to use for our last member? We could go for a really cool double stoner with Gifufu. Or we could do something else just for support. Since Banyue is a rupture agent, I think we can go for Lucia instead. この番楽。ヨマの語り部、旅立ちの巻。It's unfortunate though that she's here because she's not gonna be able to empower directly to Banyue. So maybe instead of Lucia, we should go with Astra. I think it's fine. Just the empowerment from Lucia, even if not directly going to Banyue, should be fine. I mean, all these monsters, ethereals, and bosses are probably gonna be pretty easy anyway, so it doesn't matter. We should really start with her, ルー though. ト設定完了。目的地航空跡地居住区。今はまだ切れてません。Wrong side. 営業スマイルをおしゃべりはいいよ。 Oh, there you go. 危険の呪文は我念ずるは剣の行く先。死が空明にエイジじゃなくて迷境を抱き。 I couldn't ち read. ゃんと唱えられましたか？我らが春光ちゃんはスランプですかね。まさかとは思いますが、昨べは悪いことしたりしてないですよね。次は確か生成ルテンだっけ？変なの。春子、顔色悪いよ。いいの。ちょっと気が散ってただけよ。多分どこか懐かしいのに。でも馴染みがないこの道のせい。であれば。 Yeah, she has to いたず be らに急ぐことは。 lying about the Queen sword not affecting her. It has to be affecting her. There's no other reason why her brother would be doing all of this. If not that there was no hope. Or apparently no hope, right? So. そうですよ。
あそこにある秘密が何であれ、急に足が生えて逃げ出したりなんてし。大丈夫。生成ルテン、生命よ、我を導け。ほら。Well, it is unfortunate though that we're not gonna be able to play with her dispatch. But it's fine. We can wait. 目的地は完全。目的地は完全。されど、行く手には障害か。Ooh, are we gonna go into the mines? Is the new map in the mines? That would be cool. Excuse me. クレームの電話が繋がらない時ってどんな気持ちなんですかね。第三。X ガン。Oh, those are pretty cool moves. So probably we have to take down that thing first. We need probably one more. We'll unlock that. Oh, nice. Okay, He's pretty cool, man. He's like a lion. Powerful, strong, running. 再び軌道を変えねばならん。よし、これでトロップ。シュンポンちゃん、急に黙り込んじゃって。 Yeah, he's like a lion. He's so cool, man. この星、瓦礫を片付けたらもう一回確認したいかも。 Alright, into the mines we go. Or whatever in the next party. 対岸にあるのが当時の居住区だ。この橋を渡った先が。小さい頃、お兄ちゃんはよく私をこの橋の真ん中まで連れてきてくれた。どっちが石を遠くまで投げられるか、水しぶきを高く上げられるかって、お兄ちゃんはいつも手加減してくれたと思うけどね。私負けたことなかったし。お兄ちゃん、お兄ちゃん。あの頃はこの橋がどこまで行っても終わらないようにそして10年前のあの日、覚えてるのは真っ暗で騒がしくて、誰かの悲鳴と何かが壊れる音がひっきりなしにしてたこと、それと息もできないくらい体がこわばったあの感覚。 Well, what do you guys think? Do you guys think that her brother is gonna be redeemed at the end of his storyline? Or maybe he's gonna make a noble sacrifice? I guess that could also count as redemption. Or will he fall down being the villain we didn't want? I mean, 大きくて頼もしい影が私とお兄ちゃんを抱えて。 we're going with the become black and suddenly I'm an antagonist and I'm evil trope, so I'm guessing he's actually going to have a redemption story. Hopefully. そんなことを考えてるうちに、橋の向こうの景色はどんどん遠ざかって、聞こえるのは風の音と、その人のずっしりした足音だけになった。それが春光たちを助けてくれた人なんだね。うん、もう思い出せない。でもその時感じたことはずっと覚えてる。that probably was Banyue. 私を抱きしめてくれる腕はどこか冷たかったけれど。そうだろうか。それじゃあ向こう岸へ行っても？あの浮いてる石、ちょくちょく見るよね。何かに使えないかな。
Those floating boulders? いつか落ちて鬱陶しい連中をまとめてぺっちゃんことかいいですね。 Floating boulders? Oh, I see the floating boulders. That's new. Maybe the hollows have that kind of effect on the environment, who knows? Dude, he's so cool. I don't care what you guys say. Dude, I don't know if I'm gonna be rolling for him next half of the patch or for Ellen. I want Ellen so badly, but I also want him, man. And I have to say for Ye Shunguang, so difficult decisions are coming up for me the next couple weeks. At least I won my 50-50 on Dialyn, so that's good. Let me try to do this. Oh, he's so cool, dude. Oh, he's so cool, dude. I might have to roll for him next half of the patch. I might have to go for him. Bro, he's so cool. He's so freaking cool, dude. I mean, I know that he's really hard to play, or he was showcased as an agent that is really hard to skill cap. So that is pretty cool as well. I enjoy the challenge, so I might have to roll for him instead of Ellen, man. And that's gonna make me sad because ever since I started playing this game, I've been hoping that I can roll and get Ellen. And not Ellen to my rooster because she's also really cute. But man, I think that this guy is so much better. He's so strong, cool factor. He looks like a freaking lion, dude. I think I'm gonna roll for him. And if I lose my 50-50 on him, that's fine. I think that's fair. But he's so cool, man. Holy crap. Can't believe how cool he is. I might be a Banyue enjoyer. I'm sorry, Helen. 覚えてるのと全然違う。この10年であの像は随分侵食割れた窓を吹き抜ける風の音も。確かに空っぽで荒れ果ててるね。空っぽで。ねえ、私一人で見て回ってもいい？ You do you, girl. まあ、どのみち手分けするのが得策ですね。ところで、万学先生。ここに来てからというもの、師範は。Viscous substance detected. Risk assessment 0% composition analysis fructose. Alright, that is not giving us anything. Yeah, what I'm guessing here is something like a virus or something brainwashed Banyue temporarily. He offed a bunch of people, and then in some kind of redemption, he was the one to save the siblings, including Ye Shunguang. So that's what I'm guessing. This is going to. I mean, people clearly love him in the past, so whatever happened to him wasn't his fault. I don't think it was his fault. He was probably being controlled or possessed by something.
こから来たのか知らんし、触ればわかるよ。冷ていものの体の中に。ねえ教えて。Urge Unit Type 0 command. Suppress miasma at all costs. Overriding. Banyue's core emotion module permanently activated. Mission name Reaper. Oops. That's me that. I feel like separating at this point might be more dangerous for some of our characters than for us, but you know, we'll see where it leads. This has happened before. Something in me seems to trigger a reaction from the miasma, recreating these scenes from the past, but I'm not too sure how it works or how accurate they are. If this is a recreation of the past, judging by where the visions appear and what they said, the array is most likely somewhere beyond the door. The way my brother spoke, and that feeling of briefly touching the past, what we saw must have happened. It must have been a glimpse of something that really happened. And the thing he said, I know my brother better than anyone. He only speaks that way when he's calmly planning something in his head. There is no concrete evidence yet, but I think we can at least rule out the worst case scenario. My brother must have had other motives, just like we suspected. Will you trust me on this? Oh, yeah. I trust your judgment, Shunguang. And when I trust Senior G2, and I trust Senior G2, if we keep following their trail, I'm sure we'll figure out why he hasn't sent word back yet. Yeah. They went through this door. This door. 鍵がかかってるみたい。あれ、どうやって開けるんだっけ。確かおじさんの春子、もうこんなに時間が経ったし、いざここに来てみたら、もう少し先にある階段を上がったら開けた場所があるんだけど、お父さんは言ってた。空の星の一つ一つは明かりの消えてしまった。And I'm guessing that the reason why Ye Shunguang cannot remember Banyue from back then is because she was just too young to remember. That Banyue was the one who saved her and her brother. お父さんはミヤズマの中で I double click 先に that 他の with と that. ころを見てきてくれる？ Yeah, let's check other places. Stay safe, girl. You might be a boy hunter, but not yet. I think. Omnius rings.
草花の柔らかさすら感じられなかった存在がどうしてなおも壊れた器を引きずって進もうとする。食材の枷も責任というしがらみももはや存在しない。お主か。万学先生、どうしたの？今しがた我が輩も面様な声を耳にしたのだ。それってダイアリンも言ってたやつ？この壁の向こうに尋常ならざる宮妻を知覚できる。その声は密かに忍び寄り心を惑わす。お主も用心することだ。不可思議なことはそれだけではない。かように宮妻の気配が強い場所なれど。言われてみたら確かにそうかも。やっぱラマニアンの宮妻に起きてる引き潮はおかしいよ。So in theory, these white flowers could be utilized to gather enough miasma to trigger something, right? So if they gather enough miasma, can they summon the creator? I guess. Maybe that's Sarah's plan. That would make sense, I guess. Still doesn't explain what the relation is between the voices of the dead that Dialyn can hear and the past of Banyue, but my girl, you shouldn't be talking with the dead randomly like that. It's creepy. この辺静かすぎてちょっと不安になるね。静かですか。まあ確かにこういう誰もが苦労して生きてる場所だと静かっていうのは違う意味を持ちますもんね。だからに飲み込まれてなかったらこんな廃墟みたいな場所でも物音くらいはしたはずですが、壁の中を走るネズミ、パイプから漏れた水滴、それと割れた窓から吹き込む風。Dialyn calm expression shifts, replaced by a complex gaze blending concentration with a strange sense of understanding. She hesitates for a moment, showing a hint of confusion. ちょっとご意見を伺いたいんですけど、人が自分を殺した相手に感謝するってどんな状況だと思います？ Banyue was indeed the one who went berserk and, caused all of this. Somehow. We don't know why or when Banyue lost control, but he was indeed the perpetrator of what happened here, and that's why she is asking this question. 自分を殺した相手に感謝？ずいぶんヘビーな話だね。急にどうしたの？まあまあ、ちょっと考えてみてくださいよ。あ、うん。自分を殺した相手に感謝ね。I don't think it's that. 例えば、すっごく追い詰められてて苦しい時、それか復讐の終わりとか、誰かを殺した罪を背負ったまま生きるっていうのは死ぬより辛い時があるかもしれないし、もう一つ可能性、自分が死ぬことで大切な人が生き延びられるとか。And chinky, we have a winner. 自分が死ぬことで大切な人が生き延びられる。So, the only way. So this is a reference of Ye Shunguang parents. So them passing away was the only way to keep Ye Shunguang and her brother safe. That is my guess so far from what we're getting here. I really hope we get the big reveal, and somehow the reveal for this patch is related to another
of the mysteries we haven't resolved in this game for a few patches now. But we'll see, we'll see. What the hell is that? I guess that's our new boss for this patch. ここにもサクリファイスがいるの？見たことない姿だし。もしかしてサラたちが？この尋常ならだらけの誠屈快である。この怪物、なんだかダイアリンとバンガク先生を狙ってない？ゾワッとしますね。この見られてる感じ、初めてな気がしませんけど。Oh god, it got the counter. Oh, that feels so good. 真面目に聞いてください。我が名はヨマの語りです。手が腕マン我に従え。第三 We should have activated the free ultimate, but I have no idea how to do that, so we are not gonna... We're just not gonna do it. がまがしき手をむやみに受けず銃を持って制す。そういうお説教は可愛いお弟子相手にどうぞ。Oh, it feels so good. Dude, I love him so much. Dude, in terms of gameplay, I like Banyue more than Dialyn. It's more involved, it fits like more rewarding to counter and play. I really like them both. Oh, here comes the free ultimate! Oh, it feels so good. Oh, that's so cool. That's so cool. So the free ultimate only happens if you fulfill the requirements right before you go into the chain. So you go into the chain, and when you bring up the last character, that's when you get the ultimate. Got it. Got it, dude. Dude, there's such bold cool characters. I'm gonna roll for Banyue, man. I already have Dialyn with the Wenjin, so I'm gonna keep these rolls for Banyue. I'm sorry, Ellen. I really like you, but this guy is a beast. Alright, let's get back to this story, guys. The miasma is getting thicker, be careful. お化けみたいにコソコソして、とっ忘れるな。かつてその幻を追いかけたそれはどんな赤裸々な話。早く荷物をまとめるぞ。フォローが目の前だってのに、こんな漏れ屋敷なんか惜しんでいられるか。何焦ってんのよ。建設会社の人が言ったでしょ。凄腕の霊媒師を呼んだからくじを引けば Maybe the connection between Dialyn and Banyue is that Dialyn was one of the, I guess, inhabitants of this village, this mine, this whatever settlement. So that would make sense because she would have a reason to go after Banyue and want to go for revenge. And the scene we had with Belle would maybe free her from this sense that revenge is the only path. And maybe that is one way to redeem the character of both Dialyn and Banyue in terms of the massacre that Banyue executed. Because let's be honest, Banyue's character is not the kind that would probably do that, so he had to be controlled by something. ほら、宇治を引きに行くぞ。アンさん、いつもあんたにくっついてるお荷物は？はい。どうしたんだい？こんなとこに隠れて。まだ何も食べてないでしょ？みんなもう行ったわ。あんたがお腹を満たしたら。あの人たちが言ってるくじって何するの？ Is she one of the parents? Or is she like just another character altogether? ああ、
怖がらなくていいわ。あんなの形だけのものさ。うちのダイアリンが心配することなんて。木なんだって。釈明の器として一人生贄を差し出せば他は安泰だって約束する。どいつもこいつも我が身が可愛いだろうからくじ引きにしてやったんだ。よし、公平公正。お天道様がちょうどいいのを選んでくれたわ。That is insane, dude. Instead of evacuating for whatever catastrophe that is incoming, they decided to do that. That's kind of weird. まったく縁起の悪い小娘。おばさん、私は大丈夫だから。だから悲しい。私は生きていたい。もう終わりだ。今さら何をしてもただ普通に暮らしたかった。最後に願いですか。霊媒師さんがちゃんと私の死と引き換えに。The thing I'm wondering is if she acquired this skill at this point in the story when she was thrown into the hollow, or if she already had this when she was born. 何度行われてきたのか。最初から避難すればよかった。釈明にすがれば助かるなんてデタラメ。現金詐欺の建設会社、それとくじ引きだなんて言った霊媒師。くじ引きって嘘。 Yeah, I mean, it's obvious that she tricked them. So she becomes the only one who knows? ダメ。よく考えて、ダイアリン。こっちだ。中へ当たって絶対に霊媒師と外から来た人たちを。どうしてそんなことに。あのおばあさんはどこ。建設会社の人たちはどこ。あのチビに当たりを引かせればいいって話。あんた発案者だろ。代わりが見つかったと思ってたのに。どうして。ダイアリン。大丈夫？なんか呼びかけても反応がなくて。何があったの？いえ、なんでも。はめられたみたいです。うかつでした。ダイアリン、万学先生。あのサクリファイスが消えた後、お二人とも石みたいに動かなくなったんだ。あの声がまた聞こえたんだね。さよう。なんて言ってた？人の心の隙につけ込む力を捧げようと迫る目。サクリファイスは言ってましたね。でもどうして私と万学先生にだけ聞こえるんでしょうね。皆さんこのエリアに入ってから何も聞こえてませんか？もう一人の自分？特に何も聞こえなかったけど、師匠自ら封印を手掛けて以降、なおさら興味深い状況になってきましたね。私たちはここへその何かと私たちが目指すものにどんな関係があるかは知りません。得体の知れない何かの力、それも万学先生くらい強い人でも。I really want to keep following my brother's trail, but 今までどうにかお忍びってことでやってきたけど、もうそんなこと言ってる場合じゃないみたいね。師匠たちはラマニアンフォローに詳しいし。春子、その判断は正しいと思うよ。壁の向こうは宮妻が待つ。同感ですね。どこの誰とも知らないやつに頭の中まで入ってこられて。万学先生、いいよね。yeah, I just decided I am 100% pulling for the Banyue. He's so fun. I must have him. He must be mine, my precious. そうか。 We're rolling for him, boys. あの若くして生命権を It's 継いだという decided. It's fate. 楊春子さん。It's what has been promised to us. 雲岳さんの若き弟子たちの中でも一番の秀才とされ、いずれはうつろ狩りにもなりうる器だと。秀才だなんてそんな。
残念。ごめんなさい。私ってば本当に自分勝手で警察でこんなことに。 I forgive you. You are forgiven. Because you're way too cute. 私からもごめんなさい。みんなにはもっと釈円さんの行方がはっきりしてから打ち明けるつもりだったんだけど、あの場所の宮妻があんなにおかしなことになってるなんて。今回調べてみて事態がどれだけ深刻か痛感したわ。英比地区の安全にも関わることだし、これ以上隠しておくわけにはいかないって。 Please trust me. Though I don't have evidence to prove it, my brother must have a reason for covering his tracks and for being seen alongside Sarah. I know he wouldn't betray us. 私はお兄ちゃんと一緒にここまで来た。誰よりもあの人のことをよく知ってる。素直で仲間思いで私利私欲のために人を Would 傷つ he けた do り it for somebody 道を else's 始め sake るような though? 人じゃないって。 Ah, that's the question. 大丈夫よこうちゃん。じゃなくて春光さん、兄弟子の人となりはここの誰もが知ってるもの。師匠にはもう連絡してあるわ。今は別のお勤めで手が離せないそうだけれど、そっちが済み次第すぐ。ありがとう、信じてくれて。でもあんまり気は使わないでいいから、普通にこうちゃんって呼んでくれたら嬉しいかな。ね、もちろん全力を尽くそう。ただこうちゃん、君はしばらく適当感で休んだらどうだろう。休むって。実は師匠からの返事であなたをしばらく調査に参加させないよう念をされてしまった。でもごめんなさい。でも明日からちゃんと私たち適当館の人員で調査は。いつもこうなっちゃう。Yeah, I mean, your sword is trying to, you, so I would be worried as well. That makes sense. I like that the second Void Hunter that we're getting, I know she's not a Void Hunter yet, right? But it's very different from Miyabi, who had all that trauma from childhood and made a decision to become strong ever since the things with her mother happened. And we get a very different personality and perspective to become the next big thing, right? So I am enjoying the story so far with her and the Mingwin's Queen, sorry. Yeah, how about we rest for now? We probably are 2/3 of the patch already, so I hope that we get a big reveal before the patch is over. So let's go get some rest indeed. Here we go. Well, this isn't expected. You let that insignificant little pan go free? Such mercy. Doesn't quite fit the image of someone hell-bent with revenge. Ready to die alongside their nemesis. So we knew he was a spy in the summit, but is he like a double spy or is he like an actual spy? We'll see at the end of this patch.
So I feel like something not good is gonna happen to him. I feel like he's not gonna make it, guys. And I feel like him not making it at the end of this patch might give the motivation to Ye Shunguang to become somebody who is able to control the sword on 2.5. So her story is gonna rely on the end of this patch being like really good. So I hope the end of this patch is really good. For the future sake of Ye Shunguang, both as a character and you know, a playable agent. No. Yeah, I mean, the reason that Yihuan is trying her best to keep Ye Shunguang from, you know, engaging in any type of combat is just because she is traumatized by what happened to her sister, her big sister. I mean, she is gonna sneak up and come with us, probably. おはよう、姉弟子。おはよう。どうしたのよ、急に姉弟子だなんて。初めて会った時、姉弟子って呼ばれてすっごく嬉しそうだったから。もう隠す必要もないんだし、これからは堂々と呼べるね。春光先輩。そうよね。ありがとう、リン。どういたしまして。師匠が来るまではなるべく春子を一人にしない方がいいよ。The weather is really nice today. Wanna go for a walk with me? Come to think of it, I've never shown you around before. そうね。じゃ、Oh, so that's the skin we're getting for 2.5. Thank developers for that. It is appreciated. Thank you for that one. Okay, let's... I get the feeling she's gonna try to leave anyway. Oh, this is the chest now. Okay. I'm gonna try that tomorrow for sure. It's just very late right now, and I want to finish this patch first, so we'll do that tomorrow. But real excited to try the chest now. Or the chest and na. ちょっと前にご縁があって、ここでパーティーに出席したことがあるんだ。それ本当？本当？やば、聞こえちゃってたかな。こんにちは、フォンドーさん。最近のおすすめを教えてほしいな。いらっしゃい、常連さん。そちらの上品なお嬢さんはお友達ですか？見るからに通だね。なんか金木犀の香りがするような。ご名答。金木犀のケーキが焼き上がったばかりなの。 We are love, sweetie. その名も月ほのか。今朝摘んだばかりの金木犀をこれでもかと使ったお口の中でとろける一品ですよ。金木犀のケーキはね、いつだって特別な人のことを思い出させてくれるんだよ。パーティーでは出してない特別メニュー。
あはは、やっぱり聞こえちゃってた。金木犀のケーキ。リン、食べてみる？大切な人を思い出させてくれるお菓子か。食べよう。まだお店に入ってないのにすっごくいい香りがしてくるもん。本堂さんの話を聞いてたらいても立ってもいられなくなっちゃったがっかりさせないよ。Yeah, it's 120% likely that she's gonna run out before Yuhon gets here. Like guaranteed, guaranteed. こっちこっち、早く見て見て。先生の物語でした。天地をも揺るがすその力は移ろがりにも勝るとも劣らず。But listening carefully to the content, the protagonist of this story happens to be Shunguang. The storyteller recounts Shunguang's tales at Junqua's summit with great relish, words flowing like a river, and as if they had been there to witness firsthand. Alright, let's hurry and try those osmanthus cakes. Sweetie mentioned they'll sell out if we wait too long. Come on, let's go. Her tail is so cute, dude. She's probably gonna be the strongest character once she's out. Maybe even... No, I mean, Miyabi's so strong, man. Maybe she's just as strong as Miyabi or a little bit weaker than Miyabi, but it has to be up there. I mean, I'm sure everyone's thinking the same thing, right? あ、私が聞こうと思ったのに。美味しいよね。甘くていい香りがするし、おまけにふわふわ。ほら、春光先輩、もっと食べなきゃ。Rin's voice is so cute as well. これ、お茶がすっごく合うわね。一緒に食べると、さっきまではすごく甘かった口の中がもう思い出せないくらいさっぱりするの。ねえ、一度思い出せなくなっちゃったことはもうずっとそのままなのかな。なんていうか、お茶の底に沈んだ茶葉がもう浮かんでこないみたい。その例えで言うなら、沈んだ茶葉はコップをかき混ぜたらまた浮かんでくるでしょ。記憶や思い出だってきっとそうだよ。春子、なんでもないわ。ただ時間が過ぎるのって本当に早いなって。お客さん、月ほのかはお気に召した？初めて来てくれたんだし、お店のサービスで何かあったら遠慮なく言ってね。わざわざありがとう、フォンド。すっごく美味しかったわよ。上品な甘さで金木犀の香りとお米の風味がどっちも感じられたもの。きっと焼き加減が絶妙なのね。I get the feeling they're trying to tell something with this conversation, and I am not getting the analogy at all. 別に大したことじゃないわよ。自分でもたまにお菓子を作るから。あくまで勘だけど。Maybe what they are implying with this conversation is that Ye Shunguang is going to remember Banyue's action that day eventually in this pack. I don't know. Something like that. それに後味の爽やかな果実の酸味は金柑の皮？すごい、大正解だよ。白玉粉を入れるともっちりしつつコシが出るの。金柑の皮も砂糖漬けにしたやつを細かく刻んで加えるのが仕上げの決め手。あなたみたく通なお客様ならうちはいつでも大歓迎だから。じゃあ私はこれで、何かあったらまた呼んでね。おお、なんかプロの会話だったね。プロだなんてそんな。昔パンさんが料理してるのを見るのが好きだったから、いろいろ教わるうちに自分でも作ってみるようになったのよ。でも最初の頃は本当にうまくいかなくて、お兄ちゃんも師匠も風姉さんもパンさんも
みんな一回は私の犠牲者になったわ。犠牲者。お兄ちゃんなんて春光の料理も修行のうちとか、精神が鍛えられるとか、好き放題言ってくれちゃってたわね。釈円さんってほんと面倒見がいいし、実の妹の春光には過保護なくらいだったんじゃない？ I mean, he seemed pretty patient. The few lines that we heard of him during the story. そうだよ。お兄ちゃんは小さい頃から何かにつけて私をかばってくれた。教えてもらったことだって数えきれないよ。雲岳山に来たばっかの頃、私は手に負えない問題児で、お兄ちゃんは私を見つけた時も怒ったりしないで、ただ真剣な目をしてこう聞いてきたの。春子、老いた命と若い命、どちらか一つしか救えないとしたらどちらを選ぶ？飢餓の時代、命をつなげる穀物の袋と千年の知恵を継ぐ書物、そして災いに直面した時、自分自身を救うために逃げ出すか、どちらを選ぶ？本当に釈円さんがそんなことを？ I would say the kid. 答えがあるような問いかけ If I only had a chance to say one of the two, yeah, of course. うん、当然その時の私には何でも、そんな私にお兄ちゃんは言った。正解を言い当てるための問いじゃない。考える The anime answer would be, well, I'll just say both, and if I am not strong enough to say both, I'll just become stronger. Would be the anime answer to that. But the realistic answer would be, if you really had only this choice, like, do I save the old guy or the kid, right? I would save the kid for sure. It's a longer life ahead of him, and it's, you know, it's a sad decision, but it's one that most reasonable people would make. 本当に難しいのは選択したその後、その選択と生きていくことなんだって。 And I'm guessing the relationship, the relation between what's happening right now and that question is that their parents had to choose between life and death, and that meant that their children get to live. So obviously that's the decision that they made. We don't know why yet, but that's clearly what's going on here. でも選ばなきゃいけない時が来たら勇気を出して選ぶ。ちゃんと選んだことに向き合う。あの時はよくわからなかった。今でもちゃんとわかってるかは。 Something bad is gonna happen to her brother, man. It's coming. It's coming. Like, forget about being an antagonist or whatever. He's gonna probably sacrifice himself. すっごく考えた問いかけだったんだね。春光が今こうやって落ち着いて向き合おうとしてるって知ったら、うん。お兄ちゃんは私ならその意味がきっとわかるって信じて、なんかすっかり愚痴っちゃったわね。いいのいいの、いつでも話してくれていいからね。これじゃあどっちが姉でしかわからないじゃない。私もしっか No, りしなきゃよね。 you're pretty mature compared to Yufufu and Miyabi and something like 50% of the characters in your 明るい話をしましょう。 roster right now. 最近はみんなすごく頑張ってくれてるわよね。万学先生にダイアリー、あなたやネイケンさん、適当感の同門たちも。 Yeah. About that, we have a couple traders in the story right こ now. の機会にみんなで火でも囲んでパーッとやりましょう。私がお礼の手料理をご馳走しちゃうから。どう？ Ooh. You don't want to set up that flag. うわ、楽しそう。春光の手料理なんてみんな絶対喜ぶよ。じゃあダイアリンと万学先生、それとネイケンさんは。やっとみんなに。 Nah, she's gonna leave. She's gonna sneak out. You can't convince me otherwise. It's too important for her to move out of here and try to save her brother. And she's not gonna stay here. りんちゃん、こうちゃん、二人ともおかえり。みんな大丈夫だった？安心しろ。全員無事だよ。途中で少し手間取ったけど、それなりに成果はあった。みんな本当にお疲れ様。何？
適当感の修行者たるもの、これも責任だ。こうちゃんの方は顔色も良くなったみたいだし、一安心だな。りんちゃんに任せてよかったよ。これもみんなのおかげだよ。ところでね、春光がみんなにちゃんとお礼がしたいらしくて、今夜適当館でちょっとした宴会をする予定なの。おお、こうちゃんの手料理か。別にそんな期待してもらうほどじゃないんだけど、来てくれたら嬉しいな。そうね。せっかくのお誘いなのに申し訳ないんだけど。そうなの？ああ、勘違いしないでくれ。君たちがくれた情報のおかげで宮妻の異常にとって鍵となりそうな地点がいくつか特定できた。詳しい状況は師匠にも報告済みだから。そういうこと。みんなの安全のためにも見張りは弟子たちで。けどこうちゃん、生命圏の使い手としてあなたに万が一のことがあってはいけないから。だから今夜くらいは肩の力を抜いて楽しむといいわ。でも大丈夫。あなたが重荷を感じる必要はないわ。私たちにはみんなそれぞれ守りたいものがある。そのためにもあなたには無事でいてほしいの。あなたを守ることはみんなの未来を守ることでもある。だからそんな顔しないで。わかった。じゃあ俺たちと獅子王は交代に行ってくるからまたな。きっと大丈夫だよ、春光。どんどん状況は良くなってきてる。そうよね。ほらダイヤちゃん、サラのことは調べといたよ。フォローの近くにあった孤児院の出身だけど、市政が施設を閉鎖させた後、数年は行方不明だったみたい。その次に公の場で観測された時点ではもう三小会の力を借りて活動してたって感じだね。数年行方不明だった。それが面白くてね、彼女が再び姿を現してからの数ヶ月間、何度もハンドの本部に乗り込んでは他のメンバーはみんな殉職しちゃったっていうのが彼女の言い分だったみたい。 That is interesting. That is very interesting, actually. ハンドはそれを突っぱねたの。いわゆる存在しない部隊ってやつですか。クレームの電話を取るたびにその手の噂が聞けないとワクワクしてるんですけどね。まあ大体こういうのは2つに1つですよ。そもそもが頭のおかしい女の狂言か、部隊の存在が何かしらの不都合で抹消されたか。ダイヤちゃんも怪しいって思うの？It's just a guess, and I wouldn't dare spread anything like slander against the city administration. Besides, this information doesn't really help us with what we're trying to find out. まあそれもそうだね。居場所に恵まれなかった人が行くとこまで行って妄想と現実の区別がつかなくなっちゃいました。注目しなきゃいけないのはそんなサラが執着してる始まりの主の方。ボスにはもう報告したし、これからどうするかはあっちが決めることかな。そうそう、これもダイヤちゃんに言っとかなきゃ。お偉いさん的にまだまだ永比地区は価値のある場所だからね。はあ？私の仕事は例のものを回収するだけだったはずですよね。本当にトップスのボケじじいたちと来たら人使いが荒いんですから。どういたしまして。それと例の古書にあった人宝だけど、宮妻を鎮める手段として100年以上は遡れる由緒あるものみたいだよ。陣の中心部に大量のエーテルエネルギーをつぎ込めば、でもほとんどの人が知らない罠があって、封印するエーテリアスが逃げ出さないように陣を開いた人もろとも結界に閉じ込めないといけないんだよね。 The other thing that really bothers me is that they introduce a lot of potential really good lore with Lucia, but they haven't really used it at all. Like, don't take me wrong, the whole story with Lucia's childhood was touching and her tribe seems interesting, but so far
They haven't even tried to use that as part of the story. And whenever we have something like this, where you have a device that works by absorbing ethereal energy, makes you think that this would be a really good point, or a good window to reintroduce Lucia into the story, even if she's not like part of the main characters of this patch. I feel like they could have done a better job at that. It feels a little bit too disconnected from the rest of the characters, you know what I mean? ひょっとしてサラは楊釈園をその鍵にするつもりでは？彼の両親も過去にあの人風について調べてたわけですし、知識なら妹さんよりも豊富なはずです。Seems likely. ありえない話じゃないと思うよ。だからこの件、ダイヤちゃんの任務といい感じにくっつけられると思うんだよね。なんとかしてあの万学先生を鍵にするのはどう？宮妻は沈められるし、知能構造体のエネルギーも消耗させられて一石二鳥。最後にヘロヘロになった彼からダイヤちゃんがコアをもらってお仕事が終わり。ね、簡単でしょ？ So they do want the core, like we mentioned and suspected earlier. But I feel like slowly Dialyn has become a little bit more forgiving of Banyue, so she might just not even do that at all. We'll see. あの楊春光って子が君のお気に入りなのはザオちゃんのお見通しだからね。いいことずくね。私はただコアの回収にあたってはそうなんだ。それで何が問題なの？回収できない場合はその場で処分してもいい。Yeah, she's starting to like Banyue, so she no longer feels like destroying Banyue and taking the core is the only option here. So what I'm guessing is gonna happen is that she's gonna eventually, at the end of this patch, probably forgive Banyue and not destroy the core or take it. まあここ最近はずっと一緒に戦ってたみたいだし、聞き捨てなりませんね。こっちとら生きてる人間にだってめったに情けをかけないんです。禁断の果実テストをパスしてない殺戮兵器なんて。そうだよ、あれは宮妻を制圧するために兵器として作られたもの。なんて名前で呼ばれててもその本質は変わらない。黒枝の採血痕としてそれは忘れてほしくないな。あくまでこのダイヤリンが情に流されると思ってるんですね。ザオちゃん先輩、私はただ宮妻を沈めるってこと自体何らかのカバーストーリーなんじゃないかと思ってるんです。それに航空跡地で亡くなった人たちの言葉の中にどうも私たち以上に万学先生の破滅を願ってる誰かさんがいるみたいですよ。それはですね、内緒です。とにかく呂布の利を得ようとしてるやつを突き止めるまでは万学先生を死なせちゃダメなんです。 Interesting. 彼を犠牲にするなら私たちの計画にのっとったものじゃないと。 It might have been the same individual that manipulated Banyue when the massacre occurred. その上で私が知りたい真実について彼には選択肢をあげようと思います。 So judge him, the girl. I get the feeling you're gonna do the right thing at the end. So I am not worried about that. I'm worried about the brother here. Oh boy, I mean, I can see these. I mean, we're about to go into probably the last part of this patch 2.4. So what I'm expecting to happen is either one of two things, right? Either we have a really big reveal in which this Dialyn and Banyue situation is resolved. Dialyn finally is able to forgive Banyue. Banyue is finally able to cope with his sins and move forward. But the whole situation with Ye Shunguang, it's his name, right? The whole situation with Ye Shunguang is not resolved, and that is something that is kept for the next patch 2.5, and for Ye Shunguang to resolve herself. That's the first scenario. The second scenario I'm seeing here is that the first thing that I mentioned happened, but we also get a resolution with the brother thing,
It's just that he's either sacrifices himself or perishes during the whole fight. And then that functions as fuel or motivation for Ye Shunguang to do whatever she's gonna do on the next patch and become a bot hunter, right? So that's the two possible options in my mind that we have before going into this last part of the mission. Excuse me. So let's see what actually happens. I'm hoping it's the second one. Not because I want to see the poor guy you know, get, but because it's gonna allow the character of Ye Shunguang to actually mature and become something else. I think that's gonna be pretty cool if that happens. But I think either is fine. Either is fine for now. So yeah, we're gonna have the picnic out here. I mean, this is not a picnic, but you know, the feast. Where are we supposed to go though? Spill the beans. 何やら思い悩んでいるようだったが、このような宴 Oh yeah, she's coming tomorrow. That's happening. 覚悟を決めた。 Maybe even she's leaving during the night. とはいえ、こたびの異変はただごとではない。危険が待ち受けていると知りながらゆえに、お主と春光の絆を見込んで頼みがある。どうか適当感に残るよう。 もう一回ちゃんと話してみることはできると思う。でもね、万学先生、みんなあの子のことをガラスでできた置物みたいに扱うでしょ。落としちゃいけない、yeah, 割っちゃいけないって風に。それって本当にいいことなのかな。生命権にしたって、私たちにしたって。 本当は春光の力になってあげなきゃいけないのに。すべては生命権が尋常ならざる権であるがゆえのこと。おやおや、なんだか真面目な場面に出くわしちゃいました。万学先生、ちょっと興味があるので伺っても？かつて宮妻に飲まれていく大勢を取るに足らないと判断したアルゴリズムが、 今さらその生き残りである春光ちゃんを気にかけるようになったのはどういうロジックですか？ So she's probing, trying to upset him, make him make a mistake, I guess. おっと、まだご存知ないんでしたっけ？では、ド派手にご紹介しちゃいますね。こちらの万学先生、改め パージユニット0はかつてトップスが宮妻を鎮圧するために作り Oh, and Tops are the ones that built Banyue. Maybe they mentioned that before. I don't remember, but you know that makes sense. では一番効率的な鎮圧とは？そう、何もかも見境なくぶっ壊しちゃうことですね。こうして無害な善人の仮面をつける前はトップスが運用できる 最も致命的で無慈悲な掃除屋でした。 I mean, all of these things we already have, you know, suspected, right? とある任務でヘマをしたので、トップスは彼をフォローへ廃棄したんですが、どこぞのおせっかいが修理しちゃった上に余計な入れ知恵をしたみたいで、爪を隠して社会に溶け込んじゃったんですね。人々はそんな彼を信じ、 心ある仲間として扱ってくれました。 I'm 100% sure いいお話だと思いますよね。 that the two people that are going to redeem Banyue are going to be the siblings that he saved. Like I'm 100% sure Ye Shunguang and Ye Shunguang are going to be the ones that are going to protect, not necessarily protect him, but redeem him, or redeem the acts that he did that day, right? So yeah, I'm pretty sure it's gonna go like that. 10年前に航空跡地を大量の宮妻が襲った時、彼は自分を受け入れてくれた人たちに対して何もしませんでした。救えたかもしれない命の中には当然春光ちゃんのご両親も含まれます。 Yeah, but that's probably happened because there was a reason
I'm like 100% sure of that. Like the reason why he didn't do anything. 修道院に当時の生存者を探しに行った時、万学先生に対する態度がみんなおかしかったのはそういうわけです。万学先生、そのダイヤリンが言ってることは。我が輩は今もこの背に過去を追っている。消えないのは過去だけですか？あの時人々に手を差し伸べられなかったのは、あんたのアルゴリズムがそれを合理的だと判断したからですよね。There was a reason. いかなる代償を払っても宮妻を鎮圧せよ。それは今でもあんたのコアに絶対的な指令として君臨したままなんじゃ。そうやって善人ぶってるのもこれまでの業から目をそらすためじゃないって言い切れますか？ Yeah, that's about enough from Dialyn. だんまりが一番嫌いなんですよね。後悔から食材の念に駆られた人を問い詰めてるつもりだったんですが、禁断の果実テストをパスできなかった機会に独り言をぶつけてるだけだったのかもしれません。あ、いたいた、万学先生。今行こう。安心してください。春光ちゃんにはチクったりしませんよ。とんでもないことになるのが目に見えてますから。Just not the same things that you 本当はそうすべきなんですけどね。you have suspected that he did. There's probably a reason, and it has to do with the two children, right? That he saved that day. 黒枝としてはパージユニットゼロが持ってるとあるものが欲しいんです。そのためにはこのまま彼をいい感じに孤立させて鍵になってもらうのが一番手っ取り早いですから。She wouldn't resent him because she's going to remember what actually happened. 鍵？はい、鍵です。例の陣法を起動して宮妻を封じ込めるには陣の中心部に絶えずエーテルエネルギーを供給し続ける必要があります。その点彼はおあつらえ向きだと思いませんか？もともと兵器として作られただけあって化け物じみたエネルギーを内蔵してます。禁断の果実テストもパスしてませんから。 Also, she keeps referring to these forbidden fruit tests that he failed, but we don't know what the forbidden fruit test. Maybe she doesn't even know what the test is. Maybe she does. I don't know. But まあ今はまさか万学先生の罪悪感を煽るためにわざわざ私たちの前であんな話をしたの？あの人の両親を黒枝の計画に利用するために。両親はともかく心があるかどうかはこれから彼自身がはっきりさせてくれますよ。黒枝の採血官として真実を明るみに引きずり出すのが私の仕事ですから。たとえ隠されていようと偽られていようと歪められていようとどんな手を使ってでも、それがこの世の地獄みたいな真実だったとしても、居心地のいい泥の中で溺れてるよりはずっとずっとマシです。それはそうかもしれないけど、でもダイヤリン、ここ数日あんた自身が見たこと聞いたことはどうなるの？あんた以外の人が明らかにした真実を伝えてるだけなら、それがねじ曲げられたものじゃない保証はどこにもないんだよ。そうでしょ？これが真実だったらいいなっていう誰かの片棒を担がされて、あんた自身は遠回りさせられてるかもしんないんだから。やれやれ、ハエトーン相手にお説教を垂れようなんてちょっと思い上がってたかもしれませんね。ひとまず彼については心配しなくていいですよ。最終的な評価が終わるまでは現状維持でいきますから。 you wouldn't do anything, girl. By the time it happens, you'd probably be her friend. I'm sure. I'm so sure it's something gonna happen to the brother.
の？お腹空いちゃった？ねえ春光、この集まりを開いたのはさ、もう春光の中でこうしようって何かが決まったからだったりするの？やっぱり分かっちゃった。本当はちゃんと話すつもりだったんだ。でも昨日の夜、みんなが寝た後、It probably has to do something with her brother. 春光、君と生命圏とのつながりを断つ方法、始まりの主の力は僕の想像を超えるものだった。そしてその力を呼び起こす鍵は、始まりの主を呼び出すことができれば、僕の悲願はようやく We might have the summoning of the creator in this chapter. Wow. Or maybe on 2.5, I don't know. Whatever is going to happen to him is probably going to make her ascend in terms of both strength and determination, though. どんな代償を払うことになろうとも、必ず君をこの手紙、釈円さんから？パッと見はお兄ちゃんの書いた字に見えるよ。けどちょっとした癖がなかったり。春光の方から英比地区にいるって言ったわけでもないのに、急に手紙が来るなんて変だし、それに妹思いの釈円さんならわざわざこんな不安にさせるようなこと書いて送ってきたりしないと思う。私を誘い出したいんだろうけど、生命圏とのつながりはそう簡単に断ち切れるものじゃないって。でもお兄ちゃんは、私が生命圏に選ばれた時、まだ代償を知らなかったお兄ちゃんは、私の頭をくしゃくしゃに撫でながら、春光はすごいな、これからは兄さんにも頼らせてくれって。きっと私が雲岳山っていう新しい家に認められて居場所ができたことがそれからお兄ちゃんは生命圏の裏にあるものや。釈円さん、それを知ってショックだったろうね。お父さんとお母さんがもう帰ってこないって分かった時だって、あの日だけはこらえられなかった。Yeah, that's pretty sad. 目を赤くしながら、きっと方法はある、見つけてみせるって。それは私に言ってるみたいで、自分に言い聞かせてる風にも感じたわ。だからその方法を見つけることがお兄ちゃんの執念になった。生命圏の対象を自分に移すために、私や師匠に内緒で。自分に移す？幸い師匠がすぐ気づいてくれたからよかったけど、あの人が本気で怒るところを初めて見たよ。でも罰を言いつけたりはしなかったんだ。ひとしきり怒ってため息をついた後、お兄ちゃんの肩を叩く。Oh yeah, this is one of those flags where you know he's gone, man. He's gone at the end of this patch or the next patch. It's gonna happen. 師匠は誰かが犠牲になる痛みも残された人の苦しみも知ってるから、釈円さんの気持ちが理解できたんだろうね。その後お兄ちゃんは師匠に約束した。生命圏の献還はね、師匠が先代を亡くした後に心血を注いで作り上げたものなの。献還が守ってくれてても、お兄ちゃんと師匠はずっと気遣ってくれた。だからこそ今回は私行かなきゃ。冷静に考えればわかるよ。あの時でさえお兄ちゃんは誰かを犠牲にするんじゃなくて、自分で生命圏の代償を一身に受けようとした。そんなお兄ちゃんが始まりの主に寝返るなんて信じられない。きっと別の目的があると思ってる。私も釈円さんが裏切るはずなんてない。でももし違ったらって、罠でもいい。たとえこの先が片道切符だって
すごくわがままを言ってるし危ないことも分かってるけど、どうしてかな。あなたの前だといつもみたいにしっかりしなきゃって私は自分で選んだ道を。だからもう私のことは止められないと思ってお願い。 They're so weird that the voice lines are missing, are like in between those that I know it's kind of weird. I wonder what happened because, you know, if all of the lines were missing, it would be understandable because probably they had like an issue with the voice actor or something happened, right? Maybe they have some copyright issue. I don't know, right? Something like that. But whenever you have like parts of the dialogue missing and others are there, I feel like something technical happened. Like it was more of a technical issue more than an issue with the voice actor or the company hiring whatever, right? It has to be more of a technical issue. Yeah. No, we're going with her. 止めたりなんてし You're ないよ。 not going longer. 私がここにいるのは春光と一緒に立ち向かってあげたいからだもん。 We are the ones we're going to get 危ないことし the ちゃダメ punishing なんて叱 factor る from お目付け役なんかじゃなくてね。 Shifu Gihuan, but it is what it is. 先にあるのが She can 罠で punish me by holding 希望でも my neck with her ties, 春 for 光 sure. が信頼してくれた仲間としてプロ棋士として一緒にこの道の先を見届けさせて。どうしよう。すっごく辛い話をしてるはずなのに胸があったかくて涙が出てきちゃいそう。 Oh, that is because I'm going to M6 you. That will be why you're so happy. うんうん。涙は釈円さんに会えた時にと。じゃあ私料理が出来上がったか見てくるわ。 Yeah. Okay, doke. So, where we need to have the feast, and then we have the last battle. Beautiful. The last battle of this match, of course. Of course. Of course. よし、準備はバッチリよ。お獅子にイエス、それと万学先生にはお礼を言わなきゃ。私一人じゃ手に負えなかったわね。ダイアリン、これ食べてみてちょうだい。お、私が甘党だと見抜くなんてやりますね。あれ、お獅子くん、お手手が油まみれになってます。ほら、火の粉が跳ねたらおっと失礼。ここにはもう一人獅子がいたんでしたね。 Oh, he is a lion, dude. He's a lion. I need to roll for him. Like we need to play with him. He's so freaking cool. I don't care, dude. He's only gonna be up for what, like 2 weeks? I don't care. I'm gonna get him. I have decided, and once I have decided, nothing can stop me. But there's a few things that can stop me. But you know what I mean. 万学先生にはチャーシューマンを作ってみたよ。脂っこいのは苦手って聞いたから、みんな気に入ってくれたみたいで嬉しい。春光先生は謙虚だな。なんだか子供の頃を思い出す懐かしい味だよ。春光の手料理で体の芯まで温まったよ。ああ、こんなごちそうは久々だな。春光ちゃん、さっきはお鍋の底を焦がしかけてバタバタしてたのに、ずいぶん順応が早いですね。ダイアリン、それは言わない約束だったわよね。あれは古いかまどの勝手がわからなかったの。さて、みんな火のそばに集まってること。おしゃべりは大好きですよ。テーマね。And everyone was happy ever after. みんな見て、なんだか星がさっきより明るくない？思い出すな。お兄ちゃんと風姉さんたちで雲岳山の裏に集まってテントを飛ばしたことがあったの。私途中で転倒なんてどうでもよくなっちゃったから草の上で寝転んだのよね。そして一緒に寝転んだお兄ちゃんが、転倒より星に願いを託そうかなんて言って、あの時の私はなんて願い事をしたんだっけな。こうやって頭を空っぽにして星を眺めながらただおしゃべりする。
Alright, oh, it is time for that final push. Okay. Yeah, I get the feeling we're either gonna be departing tonight or first thing in the morning, but here we go. 僕をここに呼んだのはあの陣を起動するためではなかった。ええ。これ以上あなたを試してもしょうがないもの。 She's also intending to use Banyue. We all know that. 陣法は確かなものとなり、始まりの焦ってはダメよ。これは土の中で眠る種のようなもの。もう少しだけ待ちましょう。始まりの主がお選びにな。But she already knows that we're gonna chase for them, and she already knows that Banyue is the key. Well, is the one who's gonna power up the key. So she is expecting us to chase, and then she's gonna somehow capture or utilize the core inside of Banyue to power up the device. But yeah, we're going to depart first thing in the morning, it seems. But let's go. It's time for fate to be decided on the brother, the sister, and the giant lion robot from the future past. Whatever. You know what I mean. ソンタオ先輩、すぐ手当て。いや、俺のことは後でいい。まず聞いてくれ。ゆうべの。そんな。リー。そうだね。すぐ出発した方がいいかも。ソンタオ先輩。任された。イアスをそちらに向かわせよう。とはいえリン。くれぐ。大丈夫よ、アキラ。リンとはちゃんと約束したから。そう簡単に封印を解いたりなんてしない。それに忘れないで、こういう時くらい頼れる姉弟子っぽいこと。状況はだいたい把握しましたけど。不穏だね。まさか昨日ダイヤルに言われたことのせいで、ついでにネイケンさんもいなくなっちゃいましたし。こんなタイ Which is ミングで really 宮 like a 園の really 変 bad 動をす decision. るのはちょっとできすぎです。二人が失踪したことで、ますます私の推測は確信に変わりましたよ。Because of what Dialyn mentioned, like Banyue knows that both Krampus and the enemy want to use him to activate the key for the array. So going alone has to be the absolute worst decision ever. Not because you're looking for redemption by upping yourself, but, because you're helping the enemy, right? So it's a terrible decision. 推測？覚えてます？私が航空跡地の旧居住区で The parents 亡 of くなった Ye 人たちの声から知ってる名前を聞い、その名前がネイケンさん。Oh, so that is a connection to the traitor. All ネイ right. ケンさん？あの時被災した人たちの中。ええ、あの惨事にあって万学先生が見殺しにした人たちの中にはネイケンさんの姉もいたようですね。ちょっと待って、見殺しって。おっと、我らがプロ騎士さん。春子、実はね。ひょっとすると
ねえケンさんがそういう身の上を隠して万学先生の道場に入ったのも朝一で報告書を受け取りましたが、私たちと会う以前にサラと接触してたことも割れました。まあサラのことですから、大方ネイケンさんが抱いている憎しみにかこつけて三将会の残党に出会い、古い書物の存在を知り、謎めいた人痘が見つかる。Yeah, 一見すると自然な成り行きに見え her ますけ goal ど、 was to lure ちょっ Banyue とスムーズすぎる気もしますね。 to go to whatever the array is, so she can utilize him to power up the array. So おま that けに is ネイケ obviously ン what's さん happening. はここ数日の間に近所の人や道場の仲間たちにもう戻らない。その可能性が一番高いですね。過去に因縁のある人間まで使って今回の異変に万学先生を巻き込みたかった。じゃあ万学先生が春光たちに感じてる罪悪感を利用してってことだよね。釈園さんが陣を起動するのを春光のためにも万学先生はきっと阻止しようとするは That's ず。 what I just said. 今思うと人痘を起動するために鍵がいるっていう話はサラが書物に後から加えたものだったのかもしれません。鍵、つまり莫大なエーテルエネルギーとそれによって展開する陣が吸収する宮妻にはどちらも行き先がある気がしてならないんです。 To summon the creator. ラマニアンホロー内の宮妻に観測された現象を And that voice in the hollow, we still don't know why only Banyue could hear it. But it's clear that the voice has been trying to use my memories to plant doubts in my mind. But what exactly is hiding behind that voice, trying to influence me and Banyue? Based on Sarah's action, it's most likely that the miasma and our power will be directed for a special purpose. 例えば、そうだとしたら昔はどうだったかはともかく、あの人痘はもう誰かを救うためのものじゃなくて、始まりの主の降臨に備えてエネルギーを集める手段になっちゃった。ねえケンさんがどこまで知った上で手伝ってたかは分かりませんけどね。いいように利用されちゃったことには変わりないかなと。私あの時航空跡地で会ったことはほとんど覚えてないから、ネイケンさんの憎しみに寄り添う権利も万学先生に代わってそれを許す権利もない。つまり春光ちゃんは万学先生を咎めるつもりはない。もうとっくに決まってたの。10年前故郷と外の世界をつなぐ橋を渡ったあの時に、混乱の中私とお兄ちゃんを抱えて駆け出した静かで大きな影、絶望の中でたった一つの救いだった山のように頼もしい人。あれは万学先生だったんだから。春光思い出してたの？万学先生はそんなこと一言も言わなかったけど、あの人がどんな過去を背負っていようと、どれほど冷酷な生まれの掟に従ってきたとしても、この恩がなくなっちゃうほどじゃない。そして今罪悪感があの人をもうOh, I clicked my mistake 生命 again. 権の継承者らしい気概がようやく見れましたね。行きましょうか。彼が正真正銘の鉄くずになっちゃう前に。それとあんたのお兄さんとネイケイさんのバカが取り返しのつかないことをしでかす前に。ダイアリンってやっぱなんだかんだいい人だよね。ああ、もううるさいですね。And here's the beautiful thing. I am predicting that the one to save mentally, the one to save Banyue is gonna be Dialyn, because she's gonna be the one to forgive him for all this stuff that happened. So that is my prediction. Dialyn is gonna be the one to save Banyue. But we'll see. I still don't know what's gonna happen with the Ye Shunguang situation. He's probably gonna, but we'll see. ソンタはちゃんと伝えてくれたみたいね。
心配しないで。ソンタオ先輩は大丈夫だよ。でも適当館の弟子たちは宮妻に囚われちゃったって聞いたんだけどどうやって脱出できたの？万学先生よ。昨夜あの扉が一人でに開いて弟子たちで奥まで探索しようとしたの。すぐに勢いよく宮妻が襲ってきて、そこへ万学先生が来てくれたわ。私たちを助けて安全な場所まで連れて行ってくれた後、あろうことかさらに深いところへ向かおうとしてた。でも彼の表情を見て衝動的な動きじゃないことは分かったわ。まるで覚悟を決めて何かと向き合おうとしてるみたいだった。先生はこの混乱はもはや人の力では止められない。別の方法を探さねばって。もう一つ意味深なことも言ってたんだけど。意味深なこと？うん。人の歩みは重き荷を置いて彼方へ行くがごとし、腰方の過ちは路傍の石となり、己だけでなく Yeah, so they're just exploiting his 共に guilt. 行く者たちの己のため、 And the only one who can probably stop that 何より guilt from, 共に行く者たちのため you know, evolving into a huge mistake is Dialyn. ならぬ。やっぱりそういう感じですか。 I think Belle put it in the best way possible. They are just guilt tripping the poor guy 様子が to, 変だ you と思 know, ったから become a 本当は battery. 彼と行きたかったんだけど、怪我のせいで体が思うように動かなくて、 Hey, you know what would be a great way to redeem せ yourself めて from, 獅 you 子を know, 連れて行くようお願いしたの。 destroying the lives of so many people? Just become a battery. 彼が溢れ出る宮妻の源へと踏み込んでから間もなく大きな物音がして、私たちを閉じ込めてた宮妻が、私たちはほっとしてたけど、急いで戻ってきた獅子王が言うには、具体的に何が起きたのかは獅子王の視覚記録を見て。 So we have to do a mini game to extract the information, or oh, never mind. We get to see it. Oh, it's beautiful. If you have good reflexes and you're constantly evading, dodge countering, and parrying, you're going to enjoy this character a lot probably. This must be something he heard in his shoot, and I never forgot. でも足を踏み入れることは稀であったが、早々に調査せねば。ネイケン、すでにここにおったのか。I think that Banyue might also realize that this little rat here is a traitor, but he actually cares for him, and he's going along with the whole thing. Or maybe he doesn't know. I don't know, but I would suspect he knows something. This is the array? Alright, so this is the mythical, legendary array. It's just a bunch of circles. So this is the array that is meant to summon the creator. And we just walk into it and became a living battery. Okay. Okay, never mind. He doesn't know. He doesn't know at all. So they capture him here, and they begin the summoning. So we might see the physical form of the creator right now, which is kind of fun. Did we get
a glimpse at one of our endgame villains of this story? Or do we get a glimpse at a future agent, which would be pretty cool? Maybe both? Maybe both. If this was my story, because I do write science fiction, I would probably do a little bit of both. That would be really fun. So my prediction for this is that we're probably going to see either a physical manifestation or a vessel for the creator. And we want to figure out real quick what the creator actually means, both in the eyes of Sarah and whatever actually the creator is. Like an ancient hollow, an ancient ethereal, I don't know. We're pretty close to figuring that out. Really, bro? Your plan is just to die here? Alright. My life should have ended here 10 years ago, and I've been waiting for so long for this day. Noon Kyuyo. Konokari. Konokari. Waga meiyu yo. お主の命駆け引きの具にあらず我が輩とは違う生きよそして姉貴レイジョに代わって Yeah. I mean, he is going to survive because he's an agent, so we know that for sure. What I'm thinking is going to happen is they're going to extract the energy from him to summon the creator. And it's either going to be a half summon, a failure summon, or the amount of energy they require is not enough to, destroy him. So we're going to be able to fight together this battle, for sure. いや、先生はあの青年を守るため次々出てくるエーテリアスとよく聞こえなかったが青年は自暴自棄になっているようだ。あの展望台、お父さんがよく星を見てたとこだわ。どうにかしてあそこは宮妻の濃度が高すぎてフェアリー、ジンの有効範囲を確認するんだ。リンは注意しながらもう少し近づいてみてくれ。オッケー。 It could be pretty cool for Fairy to be the one to figure out how to break into the array or how to deactivate the array to give it more importance. That would be cool. Oh, the fact that she can use her own ultimate out of the combo, that's pretty cool as well.
が宮妻を吸収して障壁もあるし入れない。So here we go. What is the thing that is going to allow us to stop this? 鈍重なる鉄の塊、そのコアをさらけ出し偉大なる力を受け、聞こえるか。負荷に耐えかねたボディ、ベアリングはきしみ、回路は焼き切れ。感情モジュールに過負荷を確認。冗長な感情データ消去。オアの指令を再認証。沈め、この永遠に解け。なぜ抗う。お前はもとより期待が持たぬ。もはやこれまでか。いいな。たとえ一縷でも望みがあるならまだ強がるか。この傷を見よ。これは人殺し。存在そのものが間違いなんだ。私たちの普通に比べれば地獄に落ちろ。あとどのくらい持つ。果たしてその価値はあるのか。お前を憎む恐れる者たちのためだとして苦しいか疲れたか。それでも望みなき泥の中をもがき続けるか。ここで散るとこれは我が輩が選びし道。この志は盤石のごとく不変。たとえ抵抗をやめその身に余る責任を手ば殺戮も裏切りも永遠に続く贖罪の中。 I wonder if the tempting voice is supposed to be from the creator or some other entity, maybe even Sarah. リン、僕とフェアリーの方で新しいマスター、異常な宮妻の集合を検知しました。アノマリーポイントを検出。複数のエネルギー流動にエーテルエネルギーの流動パターンは I mean, I guess that kind of functions. That's very saving the day. So I guess we can use that as an excuse to say that Fairy did something. 陣全体の構造に揺らぎを生じさせ、柱と中心部。はい、柱を壊せば中にいる万学先生たちを助けられますし、始まりの主に供給される宮妻を濃度があちこちに散らばり、こっちの方は私に任せて、プロ騎士さんは春光ちゃんを援護してください。You can't really get past that, huh? So this is supposed to be what is powering the array? Got him. Uh-oh. Yihuan Shifu may be nearby, and she's not gonna be happy that we brought out Ye Shunguang. And she might be right in that assessment. Moshi Moshi. Moshi Moshi, omae wa mou shinderu. これでよし。あんたは春光ちゃんたち次第かな。私も早いとこ中心部の方に戻らないと。FM は一応。
That's a pretty cool combo visually. That's pretty cool. 待ってられませんね。早く応援に行かないと。 Okay, so we break through the erase protected barrier, but does that mean they were able to extract enough energy or not?身を犠牲にして陣をなす。命を命で償う。悪に釣られて死に急いで、お得意の損得感情はどうしたんですか。かつての過ちは万死をもって贖い、霊剣を守りに立たかずには良心望む者を持ち去るがよい。私の任務を知ってたんです。 Oh, that's in red. He's so cool, I don't care, man. Oh, he's so cool. I don't care, dude. He's so cool. The Fire Lion. Stun Steel, まだ終 fool. わってないのに、もう満身創痍ですか。ならば終わらせよう。我が輩のコアだ。持って行け。まあそれも悪くないですけど、ここで一つ選択肢を挙げます。今度は個人の言葉から真実を聞いてみませんか。 I knew it! I told you guys, I knew it. She is the one that is gonna give him back his will to live. 本当によかった。あのバカな弟は拗ねて遊びに行ったんだね。姉ちゃん。あいつは頑固で融通が利かないし、すぐ考えすぎるところがあるから、どうせこの先も紆余曲折の末につまずくんだろうね。Yep. でもどうか辛抱強く見守ってあげて。あいつが無事に大人になれるまで。そしてこの幸せな時間に固執するあまり、あれを開ける決心がつきませんでした。これがその罰だというのでしょうか。これってただお願いです。どうか頼まれてください。僕たちの子供はまだこんなにも幼い。宮妻に襲われる直前、せめて子供たちだけでもとこんな風に親の死に目に合わせたくないんです。まだ幼いこの子たちにお願い、万学さん、この二人を連れてできるだけ遠くへ行って、釈園と春光さえ生き延びてくれれば、もう私たちは。お願いします。どうか。ありがとう、大男さん。本当にありがとう。これで心残りはありません。いつかあの子たちがここに戻ってくることがあったら、お父さんとお母さんはあなたたちを笑顔で見送っていた。お父さん、お母さん、私の決心きっと分かってくれるよね。姉ちゃん、姉ちゃん、なんでこんな
ただ憎むだけなら楽だったのに、こんなの聞かされて姉ちゃんに。どうですか万学先生。あんたのせいで消えた声と、あんたのおかげでまだ存在できてる声がちゃんと聞こえました？これが真実の重みってやつですよ。あの時あんたのアルゴリズムは生き残れる人間はごくわずかだと判断しました。助かる人だけを助けた合理的な最適解。あんたが今こうしてここに立ってること、合理的でも何でもない、自ら死地に足を踏み入れる選択をしたことが全てを物語ってるとは思いませんか？だが過去はどうあっても。そうですね。過去はどうあっても書き換えられません。まったく、死んだ殺したの夫妻はきっちり覚えてる割に、今はの際にみんなから託された約束は綺麗にすっぽ抜けてるんですから。Well played. Well played. ここで死ぬことが立派な償いになると本気で思ってたんですか？そんなの私に言わせればただの逃避です。せっかく感情や自我があって痛みを感じられる人の形をしてるんですよ。だからこそ生きる、それが正解の答えなんです。あんたが救った人たちに感謝され、最後まで続けたらいい償いになりますよ。以上が黒枝の採血官としてパージユニット0、改め万学に下す最終的な裁定です。春子、ネイケン。いいの、万学先生。実は私、この間故郷の橋を渡った時、もう全部思い出してたから。なんと。先生が自分のことをまるで加害者みたいに思ってるのが意外だった。だって私とお兄ちゃんにとってあなたはお父さんとお母さんが命と引き換えに示してくれた。それにきっと両親は私たち兄弟と一緒にあなたにも一人の人として。だからダイアリンの言う通りだと思うよ。亡くなった人への後ろめたさは消えないけど、背負って前に進むことはできる。だから私、万学先生を責めたりなんてしない。私と両親の思いは一緒だったんだって分かって、すごく嬉しかったくらい。春光のご両親は優しい人たちだったんだね。そして春光も立派に二人の意志をちゃんと受け継いでるんだ。We might not get the resolution this patch. It seems. ネイケンさん。For her, I mean. これはあくまで私たちの選択だから。あなたが万学先生とどう向き合うかは自分で決めるべきだと思う。すみません、師範。僕ずっと間違った人を恨んでたんだって。姉ちゃんはあなたに希望を託してたってのに。Shunguang, of course I remember your sister. She was the one who found me deep in the hollow and brought me back to life. その最後の願いもまた鮮明に記録されている。我が輩が救うことのできなかったあまたの面影と同じく楊兄弟を救い出した後、英飛地区でお主を探し回ったが徒労に終わった。その頃お主は姉君と同じ目をしていたゆえ。そんな。師範は最初からご存知だったんですか？ I knew it. I knew she knew. I mean, I knew he knew. Sorry. I knew he knew. 僕なんです。僕があのサラとかいうやつと組んで師範が人痘を起動するよう仕向けたんです。あれは宮妻を吸収するって話だった。それで救われる人もいるだろうし。彼女にとって
ネイケンさんは使い捨ての利く盤上の駒に過ぎなかったんです。肝心の宮妻ですけど、これが本当に浄化されてるのか自体はもうあんたが想像してるよりずっと込み入ってます。 Everyone, it might be too late to say this now, and I'm too ashamed to look at Shunguang's Shifu in the eye. But there's something I must tell you. Actually, Ye Shunguang Shifu left me a message. He contacted you? What did he say? He probably didn't know about my connection with Sarah, which is why he trusted me by mistake. He recognized me as a disciple from Banyue Shifu Martial Arts School and asked me to pass on a message, to have him look for a black bird inside of a hollow. The creamy bird? Could it be that Shifu left it behind to keep in touch with my brother? Speaking of that, I haven't had a chance to tell you, while I was searching for the radiator, I happened to rescue a blackbird trapped in the miasma. I'm pretty sure that was the queen bird. Once it was freed, it immediately flew off, like it knew exactly where it was going. Judging by Yun Huan's account, Ye Shunguang must have sent some kind of message through it. But since no response came, he must have started to worry and something went wrong in the transmission, so when he ran into a disciple from the US Martial Arts School, he decided to entrust the message that way instead. The only one capable of trapping the queen bird could be the creator. My brother must be all alone out there right now. ネイケン、春光よ。この地は危険だ。お主らの状態を鑑みれば、即刻引くのが吉であろう。確かに。今ここに残って。私はさっきからこの辺りで万学先生、私ここへ来る前に凛と話したの。万学先生、春光はもう決心したよ。まったくです。ただでさえ時間がない上にどうするんです、万学先生。それにお気づきかわからないですけど、今のあんただって結構ズタボロですからね。よかろう。皆心して先に進む。さて、迷える子羊は無事 Yep, 回 so 転させました we し。 might be able to resolve everything in this patch, apparently. So we might have ourselves one more battle. Are we fighting Sarah? Are we fighting the physical manifestation of the creator? Are we fighting Ye Shunguang? Are we fighting the random monster? I don't know. 黒枝の採血官。評判通りね。バレバレでしたよ、サラ・フローレンさん。某データベースではずっといない人扱いですからね。私のことを調べたのね。けどもうすっかりほとぼりも冷めた。黒枝、パエトーン、葉春光。あなたたちの手を借りて、そこにいる機械仕掛けの獅子を主に捧げようと思う。残念だけど、計画通りにはいかないものね。サラ。あら、まさに彼の悪夢に出てきた通りね。真っ白で天真爛漫、そして無知。あなたのお兄さんならもちろん。春光、どうして本山で修行中のはずではなかったのか。お兄ちゃん、その格好、まさかお兄ちゃんも。今すぐ戻るんだ。ここは君が来るべき場所ではない。釈園さん、みんな心配してるよ。釈園、あの手紙、やっぱりお兄ちゃんが書いたんじゃないん Who だ are ね。 we fighting? It's the question. 生命圏とのつながりを断つ方法なんて。手紙？手紙だって。あなたですね、サラ。一体何をしてくれたんです？どうして Of 妹が course he ここ was に。 Sarah. 落ち着いてちょうだい。あなたが始まりの主を求めているのは、あの子を救いたいからなんでしょ。それにもうそんなことにこだわっている場合じゃない。Oh, so instead of using Banju's core, she's planning on using the sword to summon the creator. That is my expectation, though. Maybe I'm wrong.
始まりの主に選ばれた導き手は私。あなたの悲願が成就するときはたった一人の妹のために何もかも投げ打つ覚悟。そうでないなら。Ye Shunguang might be about to bite the dust here at the end of this match. I can't shake the feeling that's what's happening. 僕の言うことを聞くんだ。みんなと一緒に戻りなさい。信じてくれ。お弟子さん、そして皆さん、申し訳ありません。ここまで来てしまった以上。I'm asking you one thing. No matter what, do not let Shunguang follow me. I'm counting on you. Oh, that was the other Ye. That's me out. It kind of does suck that we don't have the voice lines for this type of super important scenes, but you know, it's what it is. How could I possibly just stand do and do nothing at a time like that? 親しい人を出しにするのって卑劣ですよね。お兄ちゃん、サラたちが向かった方。座標をロック。ルートの再計算が完了しました。距離はそれほどでもないけれど、宮妻の濃度はこれまでよりもずっとだ。オッケー。シュンコ、まだいけそう。We just got the reset for the 行こう。お兄ちゃんを連れ戻しに。連れ戻し。行こう。お主の頼みとあらば。Do we want the extra damage and sheer force? Or do we want double stunner? Double stunner seems kind of fun. Let's go with double stunner, dude. We have to try it. Double stunner Banyue. It's gonna be fun. What kind of boss are we going to face here? This is getting exciting. It's getting very exciting. Very exciting. We are at the 4-hour mark of our stream. Oh crap. Well. 僕の問いに答えてください。なぜ始まりの主が降臨するまで彼女には干渉しないという約束だったはずです。約束？約束？始まりの主の信託を前にして尋常の人同士の約束がどれ。彼女がここに現れたのもただ歯車が噛み合うべくして噛み合っただけの。She's gonna use the Queen sword instead of Banyue's score. That's exactly what's happening. I'm telling you guys right now. ほら、あなたと私。I mean, she might still use Banyue's score, but I think it's more likely that he's planning to use either the sword or the reaction of the sword with Ye Shunguang as a fuel to summon the creator. 妹の枷を取り除き、あなたの望みを叶える。仲間を捨てて私と来たのはこのためだったんでしょう。If I was writing this story, what I would do is that the summoning of the creator would somehow be linked to Ye Shunguang, and by defeating the last boss that we're gonna face right now, you would kind of calm the the creator monster thingy presence, and that would allow Ye Shunguang to evolve or to become this like Void Hunter level entity that finally has control of the sword. And it's all because of this creator summoning. Like, something like that. That's something I would probably do if I was writing this. But I'm really interested in, you know, taking a look at what I actually decided to go with. So this is going to be very exciting nonetheless. At least for me to watch. Hope that you're also enjoying this patch, guys. It's been pretty decent. Oh crap, I clicked it twice. 最初から最後まで何も変わってないわ。時は満ちた。万象が源へと帰る。子孫たる始まりの主よ、どうか配信者の制限、復讐者の狂気、慎んで我が主に行こう。慎んで我が主さあ。Oh crap. 我が最も忠実なるしもべ。世の残死を捨て、生と死を込め。Or I guess she can just randomly summon the creator. これが三章会の言う
始まりの主。輝かしい光。 Or maybe the excuse is that they gather all this miasma with the white flowers and concentrated it enough so that it can summon the creator. That's the other thing. Maybe it can go like that. I don't know. この不吉な汚れを払えるかは僕の一撃次第。加減はしない。春光たちがまだ深く関わっていないうちに全て。So, after lying in wait all this time, you're finally showing your fangs? 起きなさい。魔性熱血。 Finally. 汚れし者よ。これで終わらせる。 She's still chanting. やはり一筋縄ではいかない。だがあの邪水はすでにエーテル粒子レベルで粉々になっている。嫌な残死を生と死を嫌が。私たちの正 Ooh, 体 we're getting the backstory of Sarah. 殲滅作戦に巻き込まれ Girl. すべての隊員と連絡。 Dude, please let the creator or whatever they're summoning be something that, you know, is actually have emotions and stuff. That we have an actual character, dude. That's all I'm asking. I don't ask for, you know, like this godlike being without conscience or anything. I just want like a character that we can call the creator. ここは私は助かった。こんな子供よ、君は始まりの主のご意志によって選ばれ、エーテリアスと化す寸前で人の世に連れ戻されたのです。その壊れかけた体に流れる俗液の血こそここは参照会であり、私は記録者ソフェル、そして現司教でもあります。恐れることも迷うこともない慈悲深き始まりの主が、ここが君の新たな安息の地だと指し示してくださったのです。いえ、ごめんなさい。私にはまだ帰るべき場所が。 And just for the ones of you that have not realized this, which I believe is pretty... I mean, if you had any contact with religion, this should be pretty obvious. But these Exaltists and the Creator, the way they portray him to be a merciful God that want to give and not to take. But in factuality, it does the opposite. And it presents itself as sacrifice, right? It's evocating the Christianism, like in general, right? Because the Christian religion is exactly what they give to their believers, is that there is this merciful entity that is going to, through sacrifice in life, they're going to offer them the paradise after death, right? So that's the premise. So this creator that they're utilizing here follow the pretty same like blueprint of what is supposed to be meaning to the believers. And just like in real life, religion is one of the things that have taken the most lives in history. Even though the religion itself is saying, "Hey, there is this thing that is gonna give you all you want, right? Afterlife. So don't worry about it. We just need to, you know, off everyone else who doesn't share their belief with the same God. But after you off them all, you'll be fine in the next life. Don't worry." Right? So the same thing with this creator. It's offering forgiveness. It's offering paradise, and to give you all you want. It just requires you to do a couple of things that could be considered illegal and highly immoral, but you know, it's fine. Don't worry about it. 何度も言ったはずだ。対フォロー行動部特別調査小隊など存在しない。
Because the Creator is all-loving and is merciful, you will be rewarded after death. 慎重にあと一歩進めば属性の罪から解放 So され pretty much Christianity is what they are trying to evoke with this Creator religion 再相 and cult. 生と死わかるわ私の中に私の体そして魂に And if you're offended by that, remember, this is just fiction. 悪の種子が隠れている This is just a game, bro. No need to get offended. But yeah. Salvation, sacrifice, you know, redemption through pain, and after you have achieved your salvation at the end of your life, then you go into this heaven, right? 世の残死を捨て生と死を超え背中に手を置き手のひらを欲求に向けるそして名もなき刻印を Oh, that's a pretty cool visual. 主を訪ねる人に Is she going to become the vessel? Or is something else gonna go through? Oh, Creator, is this your permission for me to merge? サラとあれの気配が一瞬にしてどちらも消えた。違う。 So I'm guessing she's becoming the actual vessel. Which makes sense. It like Climax sends the character of Sarah as this super powerful semi-god thing. That's pretty cool. I was expecting at least a character. Fine. It's fine. Oh, there's no gaze bar. No way to stun it, huh? So maybe it was a better idea to bring a support. Oh, I missed the stun. Oh, there you go. Got him. Oh, I got the wrong one. Alright. Well, I wish that was harder. That was kinda too easy. No, that's better.
Oh, it's light. Let's go for that stun, shall we? Oh, he's so cool, dude. He's so cool. Oh my god. He's so cool, dude. So cool, dude. He's so cool. Oh my god, it's so cool. I love it, man. It's over. It's over. It's over. Banyue is so overpowered. He's so cool, dude. ぜ剣を抜かぬ。それでは仲間や肉親を救えぬぞ。お兄ちゃん。時には辛い選択も必要だろう。その時はどうか僕が信じる春光を信じて。ついにか。もし操られたのが私なら、お兄ちゃんもきっと同じ選択をするよね。 She's so cool as well. Here comes the quiet Ye Shunguang. お兄ちゃんが信じる。私を信じる。だから怖くない。封印が解かれた。お兄ちゃん。この力を我がものとしよう。 Shut up! 邪推ごときも笑えるわ。運極生命権の剣士楊春光。この剣が天地を覆う悪をくじく。春光、僕は分かったんだ。この声、お兄ちゃん。お兄ちゃんなの。そしてまた行かないと。どうか信じて待っていてくれ。 I knew it, man. 君のこと He's gone. He's so out, dude. I knew it, man. At least she released the sword. That's pretty cool. Yeah, the moment we started seeing some of the dialogue on this patch, I knew that he's out of it at the end of it. Oh, come on. You didn't really explain anything else? Shunguang, 調子はどう？すごく長い夢を見てたみたい。 I have good news and bad news. Which one do you prefer? そうだ。お兄ちゃんはどこ？心配しないで。
ちゃんと全部話すから。春光はあの始まりの主の原型みたいなものを倒した後、気を失ったの。黒い霧みたいな力はその場から逃げちゃったけど、気を失った春光を受け止めて小さい声で何か言ってたみたいだけど、私たちにはただ春光を頼みますとだけ言ってどこかに行っちゃった。 So he's alive, really? Wow. I did not expect him to survive. バンカク先生もダイアリンも怪我してたから誰も追いかけられなかったの。でもあの時のシャクエンさん、一人でどこかに行っちゃったの？そんな、早く探さなきゃ。もし体に始まりのある。そうだ、師匠は？師匠はまだ適当館に戻ってないの。シャクエンさんの件で処理に飛び回ってるみたい。でも雲岳さんからもうすぐ始まりの主のことを調査するために誰か来るらしいよ。雲岳さんから？今までのこととサラの話を踏まえて思ったんだけど、始まりの主が狙ってたのは最初から最後まで春光と生命剣だったみたいだね。I don't think it was specifically absurd. Maybe it is, but yeah, I surmised that they were going to try to use the sword energy to do something, and I was correct, but I'm surprised. Dude, that is such BS. We not only... I was expecting to have a fight against Sarah at some point. So she's either going to turn into the vessel of the creator or something else altogether, but it saddens me that we were not able to have a fight with Sarah. Maybe whatever she becomes retains some of the personality or the memories of Sarah, but I don't know. Seems like a stretch right now. ここぞって時にお兄ちゃんを通して私と生命剣の力を吸収しようとしてたんじゃないかな。じゃあ覚えてる？始まりの主をどうやって倒したか。あの時はギリギリだったから。生命剣の力を本当の So what I'm guessing from what we've seen with Miyabi is the sword as like a consciousness formed from many souls, probably the previous owners of the sword, and a combination of the previous owners of the sword and whatever entity was originally the sword. And that consciousness can take over the user of these weapons. So what I'm guessing happened is that Ye Shunguang consciousness somehow merged for a second with that other weapon consciousness. この剣に宿ってる力なら目の前にいる敵を消滅させられる。そう直感的に分かったの。その他にはその時なんか感じなかった？他に例えば体のこととか。あ、ひょっとして代償のことを心配してくれてるのね。安心して。確かにあの姿は剣の影響だったと思うけど、私はちゃんと何もかも覚えてるもの。もし不安ならテストしてくれていいわよ。術法の暗唱とか。本当に大丈夫みたいだね。それならよかった。そうね。普段は私あんまり運には恵まれない方なんだけど、まあせっかくお兄ちゃんを見つけたのにまたすぐいなくなっちゃったんだけど。 At least we know, we can be absolutely certain that from the start, Senior Ye was never swayed by Sarah and the creator. He even tried to contact Jihuan Shifu secretly. サラ的には私と生命剣のつながりを立てるって言えば、お兄ちゃんの目的は協力するふりをして始まりの主が完全なものになる前に。逆に私は自分と生命剣が狙われてたなんて夢にも思わなくて。でももう危機は一旦去って、確かにあの時言ってたの。おぼろげだけどまた行かないといけない。でも剣の代償のことが心配なら
きっとそういった気もするんだよね。今すぐ一人で何とかしないといけない。絶対に私たちを遠ざけておきたい。 And I'm guessing that the reason why he left that way all of a sudden is because by being possessed by that creator energy-ish, or I don't know what to call it, he also might have seen some of the memories of either Sarah or the actual being of the creator, and he knows that something bad's gonna happen, so he has to leave. So that's probably it. 釈園さんが信じてって言ったなら私たちも信じようよ。本調子に戻ったらなるはやでまた釈園さんを探しに行こう。Okie doke. So we might be nearing the end of this patch after 4 hours. I mean, it's usually like 2 hours, but I've been like doing voiceover for a long time, so that probably contributed for this stream to be a lot longer than expected. But I don't mind. I've had a lot of fun with this patch. みんなで押しかけてあれこれ聞けないですから。まだ釈園さんのことは引きずってるけど、あの怪物を倒してお兄さんもその場から脱出してたって教えたら、お主には心労をかけるが、ここ数日は春光の精神状態に。安心して万学先生。あの子が生命権を抜いたのはお兄さんだけじゃなくて私たちのためでもあったんだもん。まあ、あの子は私たちが思ってる以上に強いですからね。さて、本題に入りましょうか。共鳴する信号でしたっけ？僕から説明しよう。あの時は突然のことで確証が持てず、始まりの主というか春光が撃退した謎の力が弾けた時、ラマニアンホロー内の4カ所で同時に一瞬だけ。4カ所？今具体的な場所が分かっているのは4つのうち3カ所。今回始まりの主が現れた航空跡地と、どれも私とお兄ちゃんが行ったことのある場所だね。それはまことか？どれもラマニアンで人気の観光スポットってわけじゃないですもんね。そんなわけがない。奇妙なのはそれだけにとどまらない。Welcome to the stream, Deku. How are you doing? It's pretty late. フェアリーDude, it kinda sucks that we don't get lines for even a fairy. 他の3つの信号に応えて遠い場所から帰ってきた返事。Nice, nice, nice. そんな感じだった。すぐ途切れてその後は気配を消しちゃったけどね。その3つに僕たちが直近で言っていたことはきっと偶然じゃない。その上フェアリーでさえ特定できないほどの深度にある座標。共鳴する4つの信号。これは我が輩たちが未だ預かり知らぬつながりを示しているに違い。あの気持ち悪い宮妻のお化けもそれに操られてた楊釈園さんも全部始まりの主からしたらちょっとした探りを入れてただけだったのかもしれませんね。あれが何であれ見えないところからこっちを伺いつつ何かを企んでるに違いありません。我が輩もさらなる探査を続けると。クロエドと万学先生が揃って動いてくれるならすっごく心強いよ。春光に付き添いつつ私とお兄ちゃんもアンテナ張っとくね。さて、いつまでもエピローグの気分でいちゃダメですよ。気持ちを切り替えていきましょう。今。Oh, I clicked too fast. Right, that might be it for this patch, guys. We've been at it for 4 hours. Almost 5 hours. Holy crap. Well, that wraps up things for now. Yep, Wise agrees. It's been a while. Alright. Nice. Yeah, might as well hit the 5 hours, right? But yeah. We got the agent, we completed the story.
I love her, man. She's so cool. I like the speaking with the dead from the old telephone. That's kind of insane, but I like the portrayal of the character. The voice acting in Japanese was pretty good as well. I'm gonna replay everything on my secondary account, but I wanna hear the entire cutscenes with Chinese voices and see how better they are or not. No, I like the telephone thing. Like, what else would I like the character for? Are you insane? But have a good night, Deku. And I'll see you guys next time. Eien signing out in a second. After I stop what? Oh my god, dude. I need to stop. It's over. I'm stopping the stream. Bye.